Naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 109509, series of 2020. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Sir Dong, alam ko na. Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Allora, alla 1:14 del tarde, que el día de Zamboanga, día 19 de febrero 2021. ¿Qué tal ustedes el día de Zamboanga? Y bienvenidos aquí en el programa que ustedes llaman el Dateline Teleradyo Afternoon Edition.
Como siempre, takikita para llevar con ustedes el más reciente del mga noticias que está sucediendo aquí en la pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas como personajes que están en noticia y también desde el punto de vista con calientes issues que te afectan aquí en la pueblo de Zamboanga. Ustedes servidor aquí en el micrófono, Ronnie Yado po lamang taman junto con ustedes esta tarde aquí en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. And of course, cuídate junto esta tarde también si Albert Luna, el otro Illuminati aquí en el programa también. Albert, buenas tardes contigo. Ron, buenas tardes contigo. Buenas tardes con el Vivientes de la Ciudad de Zamboanga, TGIF. Thank God it's Friday. And mga vecinos, 9 años el Dateline Teleradyo ta sirvi con ustedes. Today is the anniversary of Dateline Teleradyo. And at the same time, happy birthday, Bossing Eddie Chua, ang aming boss del TV11, sir. Happy birthday contigo. Mga vecinos, malunto ka lamon. Feliz cumpleaños con Mr. Eddie Chua, quien te celebra su cumpleaños. Sí, el aniversario de este Dateline Teleradyo te sigue siendo birthday de Mr. Chua. Correct. Yung conceptualize kung na Dateline Teleradyo and Tali na ere mga bisinos is February 19, no? 2012. ¿Quién pensa 8 años sa kita? 9 años sa kita. 9 años sa kita de servir. Kaya ako tayo, yung prinsipya kita aquí, nuevo lang paminyo, nuevo pa lang yun na programa, no? Na TV11. So, it's 9 years. So, magmunto ka namon side by side, one-on-one kami ara di Rodiliado. 2x2. Hasta luego a las 5 del tarde. Mantuto ka rin con esta situación que este fin de semana esperanzado entra el severe tropical storm Auring que el afecta con el Mindanao area y particularmente el pasado posiblemente llevaste el fuerte aguacero aquí también para la ciudad de Zamboanga. Ahora conforme está Juan Albert, bien caluroso el tiempo, pero don't be fooled by the hot weather because expected during the weekend el fuerte aguacero se que lleva este tropical storm o severe tropical storm Auring, ¿no? El weather disturbance Auring, que es conocido internationally as Dujuan has intensified into a severe tropical storm as of this morning, Friday, as it moves slowly over the Philippine Sea east of Mindanao, según sa kanang pag-asa. El Weather Bureau na mas último bulletin que yalarga este día, y habla que este si Auring amo el primer storm to hit the country was seen at 535 kilometers east-southeast of Hinatuan, Surigao del Sur at 10 a.m. today. Auring tiene el fuerza de 95 kilómetros de cada hora. Mira, tú dices que era de fuerte. 95 kilómetros de cada hora, el maximum sustained winds and gustiness of up to 115 kilometers per hour as it moves southwestward. Pag-asa said Auring will head generally westward or west-southwestward slowly over the next 24 hours before turning northwestward on Saturday morning. It is projected to make landfall over the eastern coast of Caraga on Sunday morning and traverse the region as well as Visayas and the Mimaropa area. Pero aquí ka natin tupapasig ka natin sa Puerto Aguacero Albert, di ba? Well, si mira kita mga bisinos na forecast model del Pag-asa, no? Tiyan que la biyan siya dirantes pictures siya man na Facebook Live el Pag-asa. As of today, ganit tali na east of Surigao del Sur, ganit si tropical depression. No? Si tropical depression or tropical storm Auring. And mañana, mga bisinos, el forecast track di suyo, taliyali mismo, el ojo si suyo mismo, el madlandfall ya, aliparte na dia del Domingo, no? Aliparte na Surigao area. And ese anchor, si mira ustedes el azul, yakida verde, hasta yakida dol orange, mga bisinos talina west Philippine Sea parte.
el anchor di suyo, el gas di suyo, el fuerza di suyo alrededor del ojos del tipon, posiblemente el jalase el tiempo magabisinos alrededor di suyo, and posiblemente kita el sinti pa syempre con el fuerte ulan. Taman abiso gani aura el di aton pag-asa magabisinos para el todo mga vivientes di aton, especialmente ali parte na Northern Mindanao, Central Visayas, and na Southern Luzon, including Palawan, para keda vigilante. Expected today, actualmente today, no, ya sale el signal number 1, signal storm signal number 1 hindi aton na pag-asa Davao Oriental, Davao de Oro, el area del mga Pantukan, Maragusan, New Bataan, Compostela, and Moncayo. Mientras el Agusan del Sur, el Sibayat, Bayugan City, Prosperidad, Talacogon, San Francisco, and Rosario, Bunawan, Santa Josefa, Trento, and Surigao del Sur. Signal number 1 niya sila magatiempo. Expected siya ng mga días que viene mga vecinos, el subi pa el signal storm warning. Pero normalmente Albert, si taman landfall sa menora el pues de este mismo typhoon, no? Pero el pobre si el costa parte de eastern part of Mindanao, kay allí el una batakaso de ese mismo typhoon. Hindi lang ron el east of Mindanao, el northeast of Mindanao, but el entire east of Visayas. Kay si Mirato el forecast na otra vez no kel na retrato tamanda mira kanaton el pasada di suyo Mirato no east of Visayas and northeast of Mindanao el tupagayod pero hindi si kredisyon landfall el perdele kedalang lehinay pero el os del tipon mga vecinos once pasa contigo devastating so ara si pasagani aron el pag-asa di aton what to expect kun mga area under storm signal number 1 today el man experience kita light to moderate no el area del Caraga and Davao region light to moderate to at times heavy rain showers mañana heavy to intense rain niya el Cagayan region so mas mas crucial no el sitwasyon mañana. So Sabado sa el Batacaso. So anyway, whatever it is, taruga lang nyo el mga barangay diaton kay pimit naman bahali prepara ustedes también más temprano el modo de preparación que debe kita sa para mga baha no aquel mga lugar que sale inundado firme y donde también de que manda evacuar con mga gente ojalá el propio preparación hace también, particularmente allí en la parte del mga lugar como Vitali, o sea, otro lugar que no más cualquiera, Curuan, ¿no? El mismo tip of the West Coast area de Atud también, allí donde cerca na Cebu kuya, no so importante que actualmente necesita que debusar West Coast area ron no kaya bajada going west pero actualmente este día el diaton na National Disaster Risk Reduction Management Council yaman hunto no el virtual full council para sa ka-update kung tropical storm Auring donde at the same time taman monitor también el sitwasyon del diaton mga bulkan y también mga safety del diaton magadam no kay gani mga experience before Albert na Manila o mga retrato sa Manila kita NDRRMC Eseron NDRRMC on the local level siya na activate ya el local diaton pakika naton I don't think so anay pa so I hope tamo beton kita kay just in case pero anyway otro issue ara kung esta que sabi man kita que desde del 17 mga alcalde na Metro Manila 9 el vota a favor para virar otra vez na MGCQ y aparece el gobierno nacional dead set kayo que quiere que sila declara ya el MGCQ bajo de recomendación del NEDA pero el World Health Organization ya da warning con el entero Pilipinas of a COVID upsurge if quarantine restriction will be eased. El World Health Organization mismo ayer lang ya dali warning ko ng Pilipinas
that it may observe an upsurge que quiere decir subir. También en el caso del COVID-19 na Pilipinas, si el gobierno de apurahan alzar con el quarantine restrictions considering that the country has yet to start vaccination and there is still the threat of a new variant. Ahora ng kumprometa también ito sa sitwasyon nakita ko siya ni kay na Cebu kanya community infection niya ilate variant ilate Albert and discovery no who country and Representative Rabindra Abaya Singh said the government must still consider the fact that COVID-19 cases in the country, including Metro Manila, are still plateauing. It hasn't flattened and so we still need to be conscious about the fact that there is a relatively high level of transmission there in the community and that the situation is also complicated by the presence of the new variant. Esto ko se habla el representante del World Health Organization. So, conforme está que viviete sa Zamboanga, tiene que también que mga scientifico de Tanana, habla que un poco short-sighted daw y un desesperado movimiento del gobierno nacional para man-shift para na MGCQ y según kanila, hindi revivi con el ekonomiya como tapilihigan el mga deneda, no? Short-sighted, el palabra que usan, ¿no? Short-sighted, que cortonista y desesperado el movimiento para poner con el nación de atún bajo una modified general community quarantine. And it will not be enough to revive the economy. Non-profit research group Ibon Foundation said this on Thursday. El Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua de más temprano y daré el advice con el presidente Rodrigo Roa Duterte to put the Philippines under modified general community quarantine beginning March. A segundo si Chua, the less restrictive MGCQ would allow industries previously prevented from operating by a strict lockdown to reopen, leading to the revival of the country's ailing economy. But while it recognized that the government's excessive quarantine restrictions since last year is what caused the economy's collapse, Ibon noted that easing restrictions will not spur recovery without a real fiscal stimulus while risking the more rapid spread of COVID-19. Nung sabi yun si Albert, si Kalaya ba't nasa formula kita bien yung gobyerno national di atron, donde se rekomendasyon que quiere sila el entero nasyon niya ngayon man MGCQ ya. Actualmente, hindi natin si mention na to kay Chene kay mga infections, taman na kalat infection na parte de Cebu, but actualmente maliikel, no? El cosa taman concerne aura el Cebu and DOH is el mutations ron. Hindi el yaman tapon, no? Yaman kalayat ani parte. Actualmente el biosurveillance del DOH sa tiempo, yaman research kita earlier, kaya pa sila man detect el other type of mutations del SARS-CoV-2. So, hindi sa UK variant. Hindi. Otro mutation niya sa but yes. Igual, siyempre. Hindi igual. Kaya no pwede pa man to, kaya taman na sequence pa sila el character del SARS-CoV-2, el nuevo mutation, or mutated variant, kaya no pwede pa to abla si ba very contagious. Kaya el SARS-CoV-2, UK variant o el B117, definite abla el CDC na more contagiously. Yeah, so tabla gani el Department of Health following the enhanced genomics biosurveillance in the country, the Department of Health, DOH, and the University of the Philippines, Philippine Genome Center or UPPGC, today confirmed the detection of SARS-CoV-2 mutations of potential clinical significance in sample sequence last week from Central Visayas, which is in Cebu. The DOH and UPPCG
However, emphasize that current available data are insufficient pa to conclude that the mutations found in the local samples will have significant public health implications. The DOH further reiterates that viruses naturally undergo mutations, which is correct, as they reproduce, but within the human body, and when they are transmitted from one person to another, these mutations accumulate over time and may have varying effects. However, not all mutations and variants necessarily cause negative effects. So, esigal tabla kita, kung may abla gani earlier, variants, on the other hand, pertains to a group of viruses which have the same set of mutations. Those classified as variants of concern have reported clinical significance, such as the increased transmissibility of the B117 variant. Moreover, continued biosurveillance has enabled the detection of variants of concern as well as allowed the monitoring of the clinical significance of other variants and mutations detected among the sequence samples. Ara, el DOH daton taman collect pa more data sa este klase del variant kaya encontra ali parte na western na central Visayas is more contagious, or should we say deadly kay palta pa gani data ta ablan di aton DOH. Albert, the point is it now advisable for the country to declare NGCQ nationwide, considering that we are now facing the problem of the mutation, bawenta kita, community transmission yan, okay, because of the mutation of the disease. So, esa pregunta ara. Well, yung World Health Organization tabla, wanay. Na porque el gobierno nacional di aton apuro kayo at deklara MGCQ. Pero sugana again, di na kita otra vez na drawing board. Very important naman contain kita area. No? Si on the chene discovery kay chene is like this one. Man contain niya kita kunal area. Not necessarily the entire nation. Kay kung man kita taman na bleeding niya man ang national government, they cannot afford anymore para man restrict to put up more restrictions. So taabla auto mga eksperto, you can do that man is to, but on other areas nanway mas mga signs na chene grabe epekto COVID-19. Para kumigo kung mga local government units di atin, particularmente kina Mindanao, si un poco falso man el mismo protocolo sa na Cebu, ita continua se mutate la enfermedad, siguro debe kita siempre stricto pa na mga border di aton, aunque kita abrete gobierno nacional que debe kita man MGCQ, pero there should be stricter watch over our borders kung ese mga transiente kita sali de otro lugar, kita particular entra para que natin también na region de Mindanao. Sigane, no? Como hindi ito necesita kayo eksperto para pwede man suggest or pensa na, okay, yaman discover say nuevo variant, then palta pa kita data that would tell na ko sa base contagious or deadly. But as of now, we are unsure, uncertain kita kung este karakter del nuevo variant, man contain anay kita. Anay kita, anay kita. Sila, when you are not sure, don't. Ese es el reglamento. Hindi pa mong kita siguro, porque mong kita man MGCQ dahil nagtideklara ka ng internasyon. Anyway, huwag kita mas kung nasa tamang kwento kita po kasi dahil kay issue sa grande para ng internasyon di ato nara, particularmente aquí na Sambuanga, kaya donde también norea kita mga kaso ng COVID-19. No quiero mong kita sumipal numero as it is. No? Lego dato si Albert na blocado na kasi ya subiba o ya bajaba el número de COVID-19. Pero mientras tanto, huyan na kita ko report de Commander T. Emil Puban. Commander T, come in, Emil. Sí, buenas contigo, Ron. También con Albert y Noning Antonio, partner. Where is Noning? Anway? Okay. Okay, so el daton report acerca de este service search warrant, no? En antes aga mga pasada alas 5 del madrugada. Con un persona alin on del Governor Ramos donde gane ya resulta del confiscación del mga cuantos explosiva o
descubrí explosivan na posesyon di suyo también. So, aquel rifle grenade, no? Okay. Considered naman siya, no? Explosive, no? Na amukel, pwede nga man serve warrant of arrest, search warrant siya. Punta sa barangay Mil? Na barangay de Santa Maria, na Google Ramos, donde yan serve search warrant con la casa de un tal Al-Rafi Batausa, 38 años, un negosyante Al-Habsi Batausa? Sí, Al-Rafi Batausa, sí, 38 years old, él un negosyante. Amo nga kita pregunta kami kung si Portela siya na mga armas de fuego, bala y también rifle grenade. Yo pregunté kita kung si Cosal estaba wali pulis, estaba wali soldado, porque él tiene, pero y hablo pala kay negosyante lang ele. Na pero i-admit ka na sa rifle grenade? Hindi let admiti. Mira, si cuantos 71 paquet, market value de 1,754 pesos. Na bahon ko kay marijuana, cada sachet de vende lang sa 100 pesos, de 200 pesos. No? Mil, este subject, cosas residente ka sa Zamboanga o transiente? Ay, habla kay Ikat Ele, no, na syudad, no sé si tarda na yung sabi ko na daton jefe del PS7 na Santa Maria, el Police Major Alvin Cabaya Cruz, no, kaya habla si Sir Alvin durante el mio entrevista con él antes aga, kaya así con él, persona ang tan supply na persona kung kien sila pwede man kuhi durante mga bypass operations dito sa bypass operation nila. Kaya sir, aki ko nila tasali mga aligaw shabu marijuana. Por eso, pwede sila kung man serve search warrant. Kaya, Comandante, pero ito mention, ano na si parte di sa area? Onde ka rin Santa Maria? Alis na Bagis compound. Di ilang gali compound, no? Na Gobernador Ramos na Santa Maria, ayun del Baguio Valley. Bagis compound, means ese cerca del Air Force? Adelante, desde del entrada para na gate del Air Force, no? Adelante pa sa banda na alias na Baguio Valley, no? Resulta que Tanigale, habla pale, hindi siya din yung mga cosas siya pwede sa planta ustedes sa ebidensya alina di presensya hindi daw di suyugel, no sa na mukal pang kami kunele kay hindi to siguro pulis ali ba kunese ali gawari planta lang kunele, no na mukal Tanigale siguro panele no pwede kunele depende ni sita su abugaw na mukal subject hindi ka admiti, no? May disuyo mga cosas siya pwede kumpiskal pulis durante el search ila. Mga cosas siya pwede kunele alis dentro na un container, un plastic ta container dali. Kung nasa ba subject ka Ramilya, kung sila manda sa man drug testament kasi tabal ka hindi sa disuyo o si claro user na naturalmente bastante con esta razón que sospecha con él que él es siempre el dueño de ese. Sí. Mga confiscated items, liba ko na para na crime laboratory, no, para man examine. Kung él yung drug testament? Kung él tamen, liba. Tuman, ansi na mga kasal mga pulis, kada vez, el procedure basta tan o sinatakuy, o por ejemplo, bypass operation, ang sinat sinay, si klase, tan libagan sila na crime laboratory kung ese,
manda Chechial Miao para si Chenaba Ele. Kasi, tumutabagan na sila el mismo suspect, check sila si under influence del drugs. And most likely, then, of course, si Chene exchange del transaction. Del buy bus money, si Chene aquel powder, talaman sila, presence del powder, kaya agarali. Then, el droga pa commander di, ben kabisado yato tan qualitative analysis, el quality, si deberasan de droga, and quantitative, el amount del droga. Ito un poco de background, Mil. Donde ko nalay arresta, el raid el pulis, ese Bagis compound. Aligat na disyu casa, no? Na disyu mismo casa. Disyu ka sa casa, personal? Si, disyu casa ka deste. Tarenta lang yun. Yan naman tayo, tabla lipit siya nila otro casa, no? Pero alina siya na ba, disyu di la compound, no? Na Bagis compound, barangay de Santa Maria. Kaya siguro nila, siya pa nila otro casa. Pero el police, di ila base na di ila, search warrant ali ese lugar. Sabi ito, un poco concerned yun que tiene yung mga explosive device na dito possession, de peser ka lang nilin ko na yung mga Air Force di aton, no? So, alinay mo, makamiyado kita sa klase sitwasyon. Normal, sila mga drug suspect bako banderti, tapos di kita mira, tiyan pistol, no? Mga high-powered firearms. Pero very rare, tiyan rifle grenade. Hindi pala siya pwede si bala na di siya pistola. Por eso, gane, tiene explosivo, de peser ka pa rin na aeropuerto de la Philippine Air Force. So, ese palang allí de un poco sospechosos, ¿no? Sí. Por eso va, vamos que la pregunta ya con él acerca del desgane, dice una cosa de confiscar con él que está negado en él, ¿no? Por eso, Juan, no sabe kita con él si pakilaya que él pregunta con él si por qué le tiene armas de fuego siempre él era hablar de negociante le necesita de armas de fuego, ¿no? Pero él armas de fuego ba tiene licencia no hay unlicensed so más doble pero ya admite le commander tina di suyo sa armas no ay admite todo kasi habla na hindi hindi sa akin niya mga yan okay. Hindi, kita mag-argue. Un media practitioner gane, yan Juan Conele, no? Kaya siga Conele pregunta, na live interview nila na radio, y después hablale, kay hindi, disuyo na, pregunta ko nila, natikyan mangalese. Habla pa nila, hindi sa akin yan, baka sa'yo yan. Na live interview pa kayo na if it is not him, his, pero encontrar na din sa posisyon, he has a lot of explaining to do. Hindi ko argue, no? Paliman, no? Tiyan kita korte para disi-disi. Tiyan siguro po dili sa kaabogao para depende ko nele acerca de este cosa yan el police ko nele. Na mo kaya pregunta ko Police Major Cabaya Cruz, sabi niyo sir, cosa mga kaso de este pwede planta con este subject de aton ara. Sabi si Sir Cabaya Cruz que tiene 3 casos, no puede planta con él el illegal drugs, illegal possession of firearms y también el illegal possession of explosives. Kaya ba profiling ko na siya sa Mil, baka kaalyado siya na algun terorista grupo, cosa? Kung pa sila, no? Tapikura pa sila kung gane, siyempre, man-profile kung no? Para, o sabigad al disugad paka-persona, no? Si negosyante, bale, cosa na basta kita, abla, businessman, ele, no? Kaya man tayo abla kay ele. Businessman ele, pero monkey business. Nito. Negosyante. Pwede man ele nega, no? Todo akusasyon, contra con ele, pwede man ele nega, no? Siyempre, mga tiempo suspect pa lang ele, no? Ipa con ele mga... Diretso sa disuyo. Disuyo right, disuyo diretso para gane nega, pero namugane que el pulis puerto de la Juan Gayot que todo cosa puede sacar en su casa disuyo se.
Subject que primero pangane mga marijuana puede o aligo marijuana puede con él confiscar tablale baka cuando ese cha o ti tablale o baka sagbot. baka tablale Kaman kasaman siya na laboratory ko man na crime lab. Ay lima mo na para na crime lab para mas bueno yung gani otra vez binakita ko man dirty man test ali mismo on site. Amo era no para no hay más duda no pero no hay tanto sige chemist durante la operation. Kaya sa mga test kit más que tu chemist pero si tiene que testing kit ponerán tu que le na un test benzina después el cambia ese color el que dice como estás en la Colombia claro si methamphetamine hydrochloride ba o cosas así. So, testing kita pa rin lang tupo ko lang, unggo pa lang tulis la karga ko na kailangan. Kasi manasula kayo cosas así na uman kuhan cambia color, tapos ka labda si droga kasi hindi. Oo. ¿Cuántos drops lang kayo tapos del chemical si cambia el color como blue? Color del mukil tapos sila sabi por eso gane era el que pulis tiene así, no? Era, no? Para la mismo lugar pwede sila sabi si positive ba ese or para may switching pati firme kita tabla aligaw shabu aligaw marijuana or suspect marijuana shabu igual ba sila mga kuan Commander T akil ba tamira kita na mga pelikula sitan operate sila chenikel mga grupo ya del mga narcotics anti-narcotics team tas lang sila kilman swab din punit sila ang sino tas ada yung color at least initial pa lang pamenkel at least chene ba for confirmation pamenkel pero at least claro que droga ya on the side pa lang hindi si kada pa din nag-aada ay kung lang se chalang se ay tawas lang ese pero kaya establecido ya na ojos o testigo takil mga miembro de media takil de barangay kapitan man-testing kita enfrente con ustedes o ese o dali o drogas witness el barangay official pero no sabi por qué hasta ese testing kita taara del taman difícil ba kaya paano ka ba panusot sabi kita no kaya Kali ba pagayod na crime lab kunel mga items kaya pwede kumpiska kunel mga subject persona. Na el Japan no kita incidente de tiroteo también. Sí, anoche no mga 5:50 del norte donde gane un mujer ella sale víctima de tiro en la barangay de Tetuan aligat del na punta-punta desde Estrada Street, ¿no? Donde gané un 48 años mujer, ella queda víctima con este incidente de tiro. El nombre de este es Luisabel Lee y Agustín, 48 years old. Pasó un financial manager de una planta del soft drinks, alina del Mercedes, ¿no? Donde gané residentes de Alina Estrada, Tetuan, na yaliba con para el hospital después ella tiene herida de bala en su pecho y muri dead on arrival cuando cosa el sospecho del o la investigación te habla ¿hay un passion o tenía que hacer con su trabajo? Nada cuando anoche o cosa ta abuya mga habla ángulo sí pero el policía hindi pa con hacer o de de menos con todo el mga pandila o debe kasi man follow up dito con ese no kaya debe solve con ese problema na mukhel víctima según pabulbida mga alas 5:50 de la noche ayer tarde donde gane cuando entra donde la entrada ali na esquinita un persona anda gane con tira una vez lang no no hay pasabi si cosa clase de fusil kaya no hay man encuentra ni uno vacío del bala. Kay uno lang un tiro con el víctima ya puede libal
Tiene ba maskin identifikasyon del kin natira kunele ko sa litsurde ese ko sa kwan ba? Nuay doon kay base na report Commander T na update namin kita bin skuro kasi lugar biraman tuo. No CCTV camera li. Cuando el shooter o el suspect kay eskwela lugar kel pamiralen way CCTV camera so kasi afuera dahil posibilidad sa mga establishmento ali kay sa mga CCTV cameras no. So most likely hindi sa crime of passion. Tamiri kasi kay if a killer is that careful planyaw siya no? Planyaw siya matanza puede ser base que tenía que hacer con su trabajo. Ano ba sa accountant? Kita investigate man sila. Hindi kita man kwan sila investigation del otoridad di aton. Kay chene man mga informasyon niya pwede man share na di aton mga investigators. Then diha kita kanila no makilaya ang proseso del investigation. Manada mga anggulo asa ya mention na gani si Commander T na insidente de tiro. So kwan asa ako no man share lang kita. Este biktima prima della congresista Manix Dalipe, prima del Dimio Barcada, grande pamilya te sila ron de Tetuan, ya kada biktima. And sila tan kamali este insidente ya alcanza na Malacanang por causa na kunil pedida gani de justicia pa kunal biktima. El alcalde Benglimo ko indirantes también na Commander T junto con el pamilya, con el esposo, taman grib gani gad sila kay este biktima no hay conoce na tiene con quien agravia cosa tiene sila dos anak no simple pamilya makalastima también con el biktima Commander T. So no hay razón que claro si por qué él queda víctima. No so el muso más sospechoso puede ser por causa de su trabajo. Ojalá ay puede conocer con el subject de su vehículo tan request sila no kay tiene este dashcam de su vehículo baka tiene posibilidad puede conocer si tan record durante el taporele baka tiene posibilidad que aquel mismo de su dashcam ay puede usar. Yeah, but pero kita kaya mga investigador mil el hacer nila homework para huli ko na second responsable naman. Del anoche pa lang, daton personals del Police Station 6, todo mga intel operatives nila, tali, no, anda na area, yan, tiyan sila, yan, deploy kanila si on the lugar para pwede gane identifika kung esta persona, itikura sila sa katamen mga kwantos panel CCTV cameras, ay siguro pwede estiman trace por causa kay Otro vez bukas ang kompletong nombre del biktima? Si Juan Luis Abel Lee. Luis Abel Lee y Agustin. Sabel Lee Agustin. Sí, y Agustin. Y Agustin. ¿Cuántos años si Sabel Lee Agustin? 48 years old. 48. Este gane, no, makatriste incidente que una mujer se le víctima con este incidente de tiro al mismo na barangay de Tetuan anoche. Okay, so ito lang ang ating report, no, para esta tarde, tandunsiyada pa man nyo, actualmente takyo apuera ara, tan hiring-hiring si Koset siya ng mga notisya, dalo si Lego nato siya pagkita mga notisya, pwede rikuhi, ay entra kita otra vez. Mientras tanto, ito lang anay el Daton Report para na Dateline Teleradyo, Emil Tuban reporting. Thank you very much, Commander T, con ese report de todo esta tarde también. Mientras tanto, esta noticia hará un poco buena noticia para con mga senior citizens, no? Quien tapikuraman claim ko rin nila pensyon na mga kandidato como SSS o GSIS. Senior citizens will no longer be required to personally appear before pension the issuing agencies, their servicing banks and other financial institutions to access their pension by March 1, 2021.
según con el orden que está saliendo con el Malacañang, no? This is after Interagency Task Force of Emerging Infectious Diseases approved a resolution ordering concerned agencies and financial institutions to adopt alternative modes of validation for senior citizens, pensioners, según con el presidential spokesperson Harry Roque. Actualmente con este que sa kaara entrevista con el del SSS o del GSS naman o pag-ibig ba o kani yung si kilaya el proseso sila el ACC que donde el naman require con el mga senior citizens aparece para po nilang sakal pension di ila, no? At present, senior citizens are required to appear personally or submit the documents personally so that they could access their pension. To ensure their health and safety, this resolution waives the personal appearance requirement for senior citizens. Buena noticia si Albert, no? Para aking mga senior citizens, no necesita más para SSS o na GSIS o na para sa kalang el pension de ustedes, no? El pension din naman ta sa kana SSS. Sila mas sila ATM. So el taban min kel el notisya kay akel mga dokumento di ila hindi sila sitanda personal ya manada mode ara. In the first place, tama discourage al di aton mga protocols, mga LGUs di aton para mga senior citizens 65 years old and above sali na di aton magakasa. So may mas rason para sa lipa kita apuya ng di aton magakasa. Kaya sila mas stricto ara con mga senior citizens kay sila el mas vulnerable de enfermedad. Igual ba kay si Mira to Avra kung mga qualifications para to saka kun COVID-19 vaccine ron. LL data tiene lang kita 18 years old to 65 years old. So kon pa no abla kita palta pa data para pwede gani kita abla kay pwede man bakuna ko ng mga 66 years old and above. So meaning hindi pa kat ustedes anay pwede sali. So pendiente pa ila mga data itambien approval dela EUA para ko ng mga senior citizens 66 years old and above. Si continua sa polisiya ko ng mga senior citizens na illegal periodo de election birth apekta wala kay mga senior citizens kita kikare para tal puesto, ¿no? So anyway, ya queda un día de Zamboanga a la 1:58 de la tarde que comprometa. El viernes que otra vez me encuentro kita con este movimiento en el Congreso ahora para pasar con el bill que también speed up con el procurement of COVID-19 vaccines que ya pasará desde el lunes. No me encuentro usted por casa de ese. Right after this very short reminder, you're still watching Dateline Teleradyo. Yung favorite nating Dunkin' Barkada Bundle, may bago na! I mean, may kasama na siyang Dunkin' Twist. Soft twisted donuts with chocolate, purple yam, and strawberry flavors. Get your Barkada Bundle with a twist. $2.99 for 6 Dunkin' Twists with 6 classic donuts. $3.49 naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 109509, Series of 2020. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5. I have 2 hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see.
two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Clean little hands are good to see. Pearl morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. From circle to circle, I'll crew to you. Feeding what makes your crew so you. So talk you, walk you, dress you, make a mess you, dance you, prance you, play, slay, spray you, treat you, greet you, work, flirt on a quirk you. No other crew has a clue what you do, cause no one do you like you do. So you do what you do like only you do. That's your edge, so feed it with edge-to-edge toppings on edge-to-edge pizza. Yellow Cab, you do you. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihitain ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Basta tuwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin' Dunkin' Buy. Pagka-uwian na, siguradong ingas.
gratitude. Yeah, what's saya ang dala ng tao. Paborito ng buong bansa ang pasalubong ng bayan. Basta uwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin' Buy. Pagka-uwian na, siguraduhin na Dunkin' ang dala. Dunkin' tayo, itong pasalubong ng bayan. Freshly made donuts, iba't ibang pagpipilian. Dunkin' Donuts, hinihintay ng buong pamilya. Sarap ng Dunkin', paborito ng buong bansa. Oh, 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 oh. Dunkin', Dunkin'. Oh, 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 oh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ok, durante sempre che il programma del Dateline Teleradyo Afternoon Edition a las 2:07 del tarde que de Zamboanga, el Congreso esperanzaba el pasar un bill que donde está apurado con el procurement del COVID-19 vacuna este lunes que viene. El Cámara de Representantes y el Senado esperanzaba pasar este lunes que viene un bill también expedite con el procurement del COVID-19 vacuna. Y para dar también la compensación con los vivientes quien ya experiencia con el adverse effect after getting the shots of the vaccine. El House Speaker Lord Alan Velasco y el Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ya hablan a un separado statement que el dilate chambers will pass on Monday the respective versions of the measure which has been certified as urgent by President Rodrigo Roa Duterte. El Duterte's certification of the bill as urgent could allow Congress to pass the measure on second and third reading on the same day by bypassing a rule which requires this at least 3 days in between readings. No? So, el Duterte administración te empuja para este modo as vaccine manufacturers spooked by the country's previous experience with the dengue vaccine, dengue wanted to be free from any liability should adverse effects occur after the vaccination. Kaya por caso de ese indemnity fund gane, importante que no. So, el Cámara y el Senado, el versión de la bill both provide for an indemnity fund which would be used to pay people in case of treatment or death due to adverse reactions after immunization. El Senado provides 500 million pesos sourced from the contingent fund from the national budget for this purpose, while the House version is silent on where the funding for the indemnity fund would come from. Más claro consta del Senado que donde para sacarse, pero na Congreso no hay daw para donde se sacarse. The Senate also goes beyond providing for an indemnity fund as it seeks to grant people involved in the COVID-19 vaccination program immunity from suit unless a claim is brought about by willful misconduct.
a provision giving all Filipinos vaccine passports containing information on their inoculation is also absent from the House version of the measure. So, kaya ito siya pregunta, no? Si Karayas de importante, Karayas de urgent kay hablaman del Presidente, kanse, ben importante. Aron dato, el pico la kita manggil in contact namin ko dato the new congresista del pueblo de Zamboanga y na Costa Oeste, si Gao Jimenez, con siya ni con este modo kita ni ko na pasa na Kongreso as of this time. Ahora Ron, sabihan kita, you're talking about vaccine. So sabihan kita, di atong estado del COVID-19 na Zamboanga City. Magabisinos, ang latest update di aton as of February 17, 2021. The latest update del COVID-19 data tracker di aton. El active case del Zamboanga City, taliya lang na 90. 90 lang, magabisinos. El recover di aton, niya alkansaya na 3,848 o 3,848. El COVID-19 deaths si alkansaya na 188 o 188. El total confirmed case del Zamboanga City base na data tracker is 4,126 o 4,126. Nuay kita additional cases up to the last update. Mientras al diaton breakdown del confirmed cases 79 desde el comunidad, 4 mga LSIs y también 7 mga APOR. Esta ahora el bisya kita mga bisinos na 90 mga active cases di aton, 77.4 or 77.4% mga asymptomatic. El 15.5% mga mild or mild symptoms, yasubi el severe mga bisinos with 7.1%. Si aura tabi siya kayo dahil mga eksperto di aton, especialmente na mga hospital di aton. Pero el cosa buena noticia ki mga bisinos, el recovery rate del Zamboanga City is maintaining at 93.26% or more than 93%. The highest in the region, so far. Siguro, and the positivity rate talina 7%, que un poco alto también mga bisinos, no? Pero mas alto del mga pasaw meses mga bisinos. Na di ato na data esaba na DOH9 as of February 17, the same period mga bisinos with our data tracker of Zamboanga City. 10 additional 13 active case aumenta na entire region. Zamboanga del Sur has additional 7, Zamboanga City has additional 5, Zamboanga del Norte 10 additional 1. Tira también reported 1 deaths mga bisinos. El highest active case mga bisinos for the entire region still el Zamboanga Sibugay with 168 active cases. Tali también el segundo el Zamboanga del Sur with 111. Akatres ya también el Ciudad de Zamboanga with 102. El Zamboanga del Norte with 100. Difference of 2 lang este mga bisinos. More or less 10 lang el additional ron. Talya tamang kita arriba. So debe gayon, no? Maintain kita el mga minimum standard para hindi kita infecta. The last of course taman maintain el Isabela City with 6 active case. El total active case del Region 9 is 487 mga bisinos este mga tiempo. Okay, no, na frontera internacional que vivía de Zamboanga, aparece un grande controversia internacional que está causada con el World Health Organization, que el China no hay que darle con el World Health Organization team que está haciendo investigación con el donde a principio el COVID-19, el raw data on the early COVID cases, el team member ya anunciaste de más reciente. En vez, el China ahora conforme está is involved in a propaganda war against the United States, hablando que, usando con el China News Agency, que el COVID-19 daw ya principio daw con el mga servicemen de americano que anda visita na China, no? Que según amo daw le causa con esta enfermedad na ese es el tema que parece en vez kita de mirar con el verdad con Shane con este de lo mismo ahora tapicor tapa con ese el verdad y tapicor con ese usa como un propaganda war contra con el Estados Unidos. China refused to give the raw data on the early COVID-19 case to the World Health Organization, led team probing the origins of the pandemic. One of the team's investigators said, potentially complicating efforts to understand how the outbreak began.
The team had requested raw materials or raw patient data on 174 cases that China had identified from the early phase of the outbreak in the city of Wuhan in December 2019, as well as other cases, but were only provided with a summary, asegun ko Dominic Dwyer, an Australian infectious disease expert who is a member of the World Health Organization team. Such raw data is known as line listings, asegun ko si Dwyer, and would typically be anonymized but contain details such as what questions were asked of individual patients, their responses, and how their responses were analyzed. So, cosa el razón porque el China tapico esconde con el numero data con China con ese es una cosa que debe siguro hacer pregunta al World Health Organization. ¿Qué ba sila cosa que esconde cuál razón? Si por qué la principal enfermedad del COVID-19 en kanila? Kaya más temprano la acusación ya sa Estados Unidos que ya principio por medio de un accidente na un laboratorio en China. Cuando primero hablan ng mercado ito, descubrí que en el laboratorio que se principia. No solo pero el China daw niya con ese por medio de la propaganda of the Chinese News Agency, kita akusa ko ng mga Amerikano kaya el mga soldado amerikano kita participate exchange exercise sa linya China amo daw yung iba con el enfermedad de COVID-19. So, no sabe makita ko sa verdad na kiara kung pamita kayo ng bientes. Anyway, we're trying to get in contact with Congressman Joe Jimenez, SSB. If we have him then, we would like to get some reaction from him también. Con ese el movimiento del Congreso para pico la pasar con este bill on the procurement of COVID-19 vaccines. Este lunes que viene, si cosa que hay de cuando importante, no que el indemnity fund, para que el mismo cosa pasa compañía de farmacéutica que para poder sila con el medicina o el vacuna nga para kikarato na Pilipinas siya lang man daw mukha daw tan alang-alang hindi ka natin kay prokasa ko na sinuwi pa daw indemnity fund donde tiene sila miedo baka el sucede como el cosa pasa con el Dengbaksha donde con el la compañía que Sanofi Pasteur ya planta caso que por casa que ya pasa el vacuna de la, ¿no? So él tiene un poco de efecto el cosa pasa con Dengbaksha vaccine también y es la razón por qué toman delay con el llegar del vacuna aquí na Pilipinas as it is right now. Well, talking about that, no, mga vaccines, no, yadali o yaase pasa un abiso el Department of Health, no, na DOH ng Buanga Peninsula Center for Health Development at yan mga infographics. Kel el mga cosa bueno kinisisita kita man share ko el bigentes ti aton, no. Kabado ka ba? Ano ang dapat mong malaman o ano ang dapat mong malaman? Mas nakahihigit ang benepisyo na mabigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng bakuna kaysa sa panganib na maaaring idulot nito. Mga facts, mga bisinos facts, mga truth behind el vaccines, no, as per DOH Department of Health di aton. Sa ngayon ipinagbabawal ang pagbakuna sa COVID-19 sa isang individual na nagkaroon ng allergic reaction sa unang tinurok na COVID-19 vaccine o sa anumang sangkap nito. Akatres, ang mga taong may asthma, allergic rhinitis, si Ronnie Cheniste, allergy sa pagkain, latex, oral drugs, insect, mga walang kaugnayan sa vaccine ay maaaring mabakunahan. So, pwede to ron. Si Chento asthma o Chento allergic rhinitis, pwede syempre kuntigo man bakuna. Ang panganib ng anaphylaxis o malubhang allergic reaction ay napakadalang
sa nababakunahan. So, menos lang cases, no? Hindi lahat ng reaksyon sa bakuna ay allergy. Karamihan sa mga reaksyon ito ay banayad lamang or mild reactions. Ang pagbabakuna laban dito ay mabibigyan ng proteksyon at maaring maging solusyon sa pandemyang ito. Last, ang COVID-19 ay maaaring magdulot ng malubhang sakit at ikamatay ng isang tao. So, ethical abiso. Taki, no, mga bisinos, side effects of COVID-19 vaccination. Per DOH pa syempre, lekita kung ustedes mga bisinos. We may or may not have a reaction to the vaccine. Mga facts naman din. If we do get an adverse reaction, this can be managed. So, manageable si chene reaction or side effects na cuerpo de ustedes si man bakuna con ustedes. El common local side effects: pain, redness, and swelling. Treatment, ron, tabla mention na ngayon, paracetamol, pain reliever, cold compress at the injection site. Then common systemic: headache, fatigue, fever and chills, muscle pain and tiredness. Treatment: paracetamol, pain reliever, drink plenty of fluids, cold compress at the injection site. Less common: hives or swelling, sneezing, itchy nose and itchy and red eyes. Treatment: anti-allergy medicine. Continue maintenance medicine for asthma and allergic rhinitis. So, la case ni Ronnie, continua el maintenance del allergic rhinitis just in case tiene reaction ang sino con ustedes. Rare anaphylaxis causes 2 or more of the following: hives or swelling, coughing, sneezing, vomiting, and tummy aches. Causal treatment: 1 milligram or 1 ml of epinephrine. Anti-allergies Intramuscular mid-outer thigh. Then, nakikita ng mga hive reaction tambukol, grande, no? Siya, o tayo sa labyo, cosa pa allergic reaction sa din, no? Sino yung sino antes? Pero pwede naman I have an allergic reaction to eating the durian or anything with the durian protein. So, anaphylactic shock. Si tamorde buyog. Correct. O kome mani, no? So, tapos anaphylactic shock. Sinashare natin ano yung sinasabi ng DOH kasi ang DOH ang mas eksperto dito. So ang sabi nga dito, no, kung meron tayong mga side effects just in case na bakunahan tayo, that's normal. And merong management, may treatment para dyan. Very common na common denominator, paracetamol, mga pain reliever at cold compress sa injection site. Igwa lang mas na baby, akil yaman bakuna to, manswell gad sa el braso. Kaya ba protocol ara LDOH, sil paracetamol pwede daw. Pwede to di, kaya, yung mention na, talya at palabra. That's why refrain from taking paracetamol. I was saying before, dahil mismo DOH kaya ablad, paracetamol pwede. Kita, there's more win in COVID-19 vaccine. Nakita ko na sa protects you from getting sick with COVID-19. El mga purpose ng vaccine provides additional protection on top of COVID-19 preventive measures: hand washing, air circulation, physical distancing, always wearing of mask and face shield, and interaction time of 15 to 30 minutes only. May save lives, improve quality of life, and enable economic recovery. So, ese mga bisinos, aviso del Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology Incorporated. Okay. Again, siyempre paron, last infograph last infograph lang mga bisinos kasi gusto natin lahat ng mga kababayan natin magkaroon ng sapat na impormasyon, no? Who can get the COVID-19 vaccine? Sino-sino ba ang pwedeng mabakunahan? Nandito sa first blue can, history of allergy, who can get the vaccine? History of allergy to food, airborne allergens, insects, latex, rubber, and medications not related to the vaccine and its components.
well-controlled bronchial asthma and allergic rhinitis. Immunodeficiency and autoimmune diseases can be given with precaution. Who should be evaluated for vaccination? Tablaki have immediate allergic reaction or allergic reaction to any other vaccines and injected medicines. Refer to the allergist for further evaluation. Who should not get the COVID-19 vaccine? Immediate allergic reaction to first dose of COVID-19. Siya chine daw yung reaction na first vaccine akil primer, then hindi ito debe man continue. So, makay man test man sa kutigo. Si. Kasi ito daw yung reaction, dati na ito ko yung really then ken pa hindi debe have allergic reaction to COVID-19 vaccine components such as polyethylene glycol, mga laxatives and polysorbate. Then ablaki patients should be observed for at least 30 minutes after vaccination. So check ya ngayon ang bonamente. Kunal di aton. Por eso chene se process. May mga proseso po. Man Tagalog yalang yuron kita uwi ka natin aura el joint task group sa Buanga. Mga kasunduluhan natin kaya bakit tayo dapat magpabakuna. Especially kung Sir Poblacion and kung Commander Colonel Rojas, magandang hapon po. Importanteng malaman natin kung ano yung mga benefits ng vaccine at importanteng malaman natin kung nagkaroon tayo ng mga adverse side effects, meron pong treatment dyan. So wag po tayong matakot. Especially kung di ating mga bigyantes na komunidad, wag tayong matakot magpa-vaccine. Pero I'm sure manada sa pagdiak ara, eto manda ba tuman bakuna? Ron, eto manda tuman bakuna? Kumigon si Dr. Jujuni Rivera. Pwede. Manda kita man bakuna, di ba? Abla si Texter 8079, DBC, si confident general DOH about vaccine, si Cherry deaths, side effects, paga el vaccine manufacturer. Porque el DOH el paga o el government man subsidize through PhilHealth, di ba man manufacture dapat sila, yan manufacture, kung baga warranty, porque sila protected, hindi pwede sila man-file kanila kay mucho adverse reactions. Wanted to say, antes na notisya, habla que el vacuna do que tamang provide el COVAX, 50% lang daw el poder dale libre. Del suma total, kaya lo demás daw will have to be, como for example, kung el mga kompanya will have to provide for the other 50% for the employees to be vaccinated. No? So, antes esta la noticia que indica este concepto para el pronunciamiento que cuando primero habla que todo libre, ¿no? ¿Qué kilaya? Que 50% lang daw el puede darle libre a COVAX vaccine sa llega, ¿no? Pero ito hindi. El cosa ya habla el national government, whatever man purchase vaccine, el national government will be free, will be given free kung el vivientes di aton. That was a different pronouncement this morning again. I suggest ron, man recheck kita el dito yung source. And then antes siya man repeat el Malacanang, libre po ang bakuna. Toto deklara el mismo antes sa notisya que so far ron, and then antes na press briefing, so far yauni kita, no hay cambio del mga pronouncements. The vaccine will be given free. Clarify on this because they have been coming up with a lot of pronouncements and all of a sudden. Just in case, si Chene se kubrado ron, this will be the first time in history na kubra ustedes del gobyerno pero ng taong bayan, hindi pwede yan. No, es el antes cosa está salida. ¿Quién se habla? No, ese anuncio ng mediodía está saliendo na noticia. Sino ha? So far na human encounter, no ansin ng mga pronouncements. We will try to find out more about that. Kaya I was a little disturbed by that news, Que cuando primero, todo el anuncio que todo el... ¿Quién persona ya anuncia así? ¿Quién persona ya anuncia? Harry Roque mismo. No hay. Ya se aclararon antes de la entrevista, una entrevista nacional, ¿no? So, anyway, otro issue, amiguita, que creo que este caso que donde gané ya destrozada con el mga santo, Lina, Basilan, Lamitan particularmente, el mismo Basilan gobernador Jiman Hataman Saliman condena, ¿no?
ayer con el desecración de este mismo tres capillas na probinsya, particularmente na capital de la ciudad de Lamitan, si Saliman, llaman issue el condenación después que mga desconocido persona llaman ransa con el San Isidro Chapel allí na barangay de Santa Clara, Purocli del Cebu, na barangay de Maganda y barangay Lucay Bato na ciudad de Lamitan. El mga santo, imagen de mga santo, in the three chapels were beheaded and some thrown out of the chapel. The incident occurred at a time when Catholic faithfuls observed con el hace Ash Wednesday también. Saliman said, Saliman described the desecration as atrocious and discriminatory. So, es el cosa que habla el mismo gobernador de Basilan ese tiempo. To our Catholic faithful, let this be known to you that I stand with you as your governor in your sentiment. We, in the provincial government, despise and condemn in the highest terms the act of defilement, Saliman said in a statement. Kaya destrozar ko sa mga imahen ng mga santo allí na parte de cuantos sa mga kapilla na si quienes ya se hasta no hay pasale información si quién va el responsable con esa desecración de mga kapilla allí na ciudad de Lamitan también. Anyway, we're trying to get in contact with the Congressman Bay. If we have him now, may pa? Naipa. So let's pause for a short break at 2:32 in the afternoon. Taki, latest update, kay uncomfortable gato kay labla to kay chene paga 50%, no? Asi kita pa sa, no? Otra vez na publiko diaton para hindi sila kumpundi. At taki el aviso del Department of Health, facts, no? Can I purchase the vaccine from private clinics and pharmacies? You cannot purchase COVID-19 vaccine from private clinics or pharmacies. At present, only the government is duly authorized to procure and administer the vaccine until a full market authorization is issued by the Philippine Drug Enforcement, Food and Drugs Administration. Any COVID-19 vaccine should not be sold to the public. So hindi gani bende. And na-auto publication di ila the cost of vaccines for the priority groups will be shouldered by the Philippine government. So, no ito ko sa paga. Kaya nantes ya sa lalate ng sabi, si cosa con aquel que espanta yo mismo espanta. Baka ka, Ankel, fake news at Ankel. Na GMA yan dya. No ay so far, no? Latest update no ay sa liansina klase aviso ron. No, I hope hindi ka verdad. Kay Dr. Bagot Ankel. De cuando pa, since time in memoria, no? Yan kung gusto kita vaccination na ng mga barangay health centers, hindi sa COVID-19 vaccine. Chile ba pago? No, chile ba cosa pase que para man ease el costo ng gobyerno, 50% will be shouldered by the government, pero mga privado kompanya, el mga dueño ng mga privado kompanya will have to shoulder also the other 50%. No, kasi el vaccination, el purchase, todo el national government pasa. And el priority groups mga bisinos, hindi sa per companies, per identified areas sa sila. Por ejemplo, no, na mga pharmacies di aton, private man sa sila. Even hospitals private gani covered ng first phase ng vaccination di aton. Well, I hope that what was earlier declared hindi sila barasan. We want clarification on that. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Favorite nating Dunkin' Barkada Bundle? May bago na! I mean, may kasama na siyang Dunkin' Twist. Soft twisted donuts with chocolate, purple yam, and strawberry flavors. Get your Barkada Bundle with a twist. $2.99 for 6 Dunkin' Twists with 6 classic donuts. $3.49 naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 109509, Series of 2020. The magic of radio.
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Dunkin', Dunkin', Dunkin'. Oh, 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 oh. Dunkin', Dunkin', Dunkin'. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, continuando siempre aquí en el programa de la Dateline Teleradyo Afternoon Edition a las 3, o digo a las 2:38 del tarde. Luego un rato, el mancuento kita con el del Populations Commission también a las 3 que Albert, ¿no? Sí. Esperanza kita, tiene kita guest también con el Populations Commission. Kahit celebra sila dila aka 52 aniversario también. Mangkwento ta kita por kasa con ese teenage pregnancy problema que ta confronta uno de mga hot issues que ta diskuti na mimo Senado ahora kay i-expresa alarma el mismo Senado con el más aumenta casos del teenage pregnancy en el país de aton este tiempo. Y tapico ragane pasa también este mismo reglamento o ley para confrontar con ese mismo necesidad o para implacar con ese problema del teenage pregnancy. We will discuss that aquí en el programa. El mangues ka natin aquí en el programa si Dr. Juan Antonio Doc G.P. Perez Tercera, Undersecretary and Executive Director of the Commission on Population and Development. Doc Juan Antonio,
el teman guest huto natin. Online lang kita na Si on the phone. Kaya sabi ito, tormento araman na face-to-face mga guest ron, no? At todo araw via mobile phone niya lang and video teleconferencing. Yung noticia que tiene kita sa tiempo, el Pfizer vaccines daw, el principial llega este marzo. Na naman. 117,000 doses of Pfizer COVID vaccines may finally arrive in the country by early March, según con el World Health Organization, country representative Rabindra Abhaya Singh, noting that the required indemnification agreement has been signed by both Pfizer and the Philippines. He said the next step would be the scheduling of the shipment. Upon completion of that agreement, only then will they schedule the shipment. Last evening, I was made to understand that this may happen within the next 2 weeks. Según con Abhaya Singh, Kenya darete palabra también durante el laging handa public briefing que sa conduce ayer. While he noted that Pfizer has not sent out indemnification agreement yet to any of the countries that are eligible for the vaccination rollout, he gave assurance that the COVAX facility is working closely with the firm to make sure that it sends this out, the last step waiting to be accomplished for the delivery of the vaccines. On top of the vaccines arriving in the next 2 weeks, si Abhaya Singh también que el otro shipment de mga bakuna may also be delivered by late March or early April. He further reported additional AstraZeneca vaccines are ready for possible shipment to the Philippines if all requirements are complied with. What I said is that there is a quantity of vaccines that have been ready for shipment. They are not earmarked for the Philippines, but if the Philippines can meet requirements that are necessary, maybe we will be able to access these vaccines too, según con si Abhaya Singh. He added that the World Health Organization is also looking to grant emergency use listings, which opens the way for the delivery of vaccines to several other potential COVID vaccines. The Food and Drug Administration stressed that due to limited global supply, Filipinos don't have the luxury of choosing which brand they would be vaccinated with. Na un entrevista na telebisyon, el FDA Director General Eric Domingo habla que pharmaceutical firms are only capable of supplying a certain amount of vaccines to the Philippines. There is no single vaccine company that will be able to supply all our requirements. For example, Pfizer, if it can only deliver a few million in 2021, so this means we would have to source 20 to 30 million somewhere from the vaccines that will be approved by the Food and Drug Administration. Ito palabra di Abhaya Singh. No? So, the House Committees on People Participation hearing yesterday, Domingo revealed that Russia's Gamaleya Institute, which manufactures Sputnik 5 vaccine against COVID-19, has not yet secured an emergency use authorization in the country due to incomplete requirements. Binanita ko na report ngayon di Tess Espatero sa tiempo. Tess Espatero, come in, Tess. Live report. Yes, Tess. Yes, buenas tardes, Kuntigo Ron. También Kuntigo Bert, buenas tardes con ustedes, alidos ng studio. Pero daton también mga viewers na Facebook Live y también na YouTube, no? Good afternoon con ustedes. Actualmente, no, en denantes aga, no, ta celebra el dato na Popcom 9,
el di ila aka 52 anyo anibersaryo. Donde el tema di ila amo el pamilyang planado matatag sa bawat hamon ng panahon. So, tiene sila din antes mga diferentes aktividades kaya asino, siyempre na Popcom on del Akabatangan, donde tiene sila libre cortada de pelo ng mga bata, no? Kaya man sponsor también con un private company del mga salon aquí na Pueblo. También, no? El chequeada libre na ojos del mga senior citizen daton, amo sa pinaka-bonito din antes, kay manada mga senior citizen ala taman pila-pila, kay después akabaga na chequeada nila mga ojos, dale libre, no? Anti para kanila. So, ablagan sila sa bonito sa programa kaya sa tamen el Popcom, especialmente na mga pobre senior citizen, kay maskin tabla sila para check lang siya na best naigat no, paltagat sila dila sen, palta di ila budget para check lang pa ohos, mas malo pa sigun si anti para de vista. Tulong po pesa para kanila, pero alegre sila, kay por causa no tali, no libre and antes el servicio tadali kanila, ali on del Popcom. Pero también, no, libre check-up po ng mga bata na también din sa mga mayores. Sa dali vitamins, no? Sa dali kanila mga vitamina para siguro tinagana ang mga bata iponto. Ito kada grande también, no? Kada bueno, el ila, ito mga cuerpo, kada bueno, el ila salud. Kaya también especially feeding program. Siyempre, feeding program para intending kasi para ng mga bata. And aside ko nese, na uno mga programa ya dali sila alya, gani diba, kasi kita ta-adverti, akil batang ina, batang ama. Ay sigat asiguno, yaman focus sila adi kay uno tamen sila no, porque el dato na teenage pregnancy sa matiyempo ya kabasubi, kay mucho mga teenager yaman involved gari na early pregnancy. So, batang ina, batang ama, mucho asigunan din nante siya anda kanila kay por medio de no, kadali tamen no konseho el dato na mga personalized el Popcom no pakonesos no psikoso de base, especialmente el family planning. Kaya kita mismo, no, sabi kita, once mga joven pa esos, then, kwan pagat esos, sa pensa, especialmente mga minors pa, from edad ganito 15 to 18, 15 to 19 years old daw, esos mga bata kay earlier man, prinyada dyan mga estudyante pa, so, debegat no, sa palta silbes giya al mga mayores, so man interview na si Ali, no, el daton mga de SO Popcom. So, amos din antes no mucho participante, ali mucho mga beneficiaryo kaya beneficia con el programa kaya asa tamen no el daaton Popcom office ali na Kabatangan. So, din antes el la main SO bisita el mismo no el regional director también no office of the presidential advisor on religious affairs si Director Mark Dimerin, no? Asigun ko nele ke un package sa programa, syempre kung un package aswan niya lang, no? Kay por causa gani bonito talya todo na un lugar kere kurta pelo kere sa kabitamina check kaya ko sa mga diferensya del bata del mga mayores pronto ya lang talya aswan. So kabagani si Director Dimerin inantes kay el primer no dulong premier programa año del Popcom que bonito el maga programa ya dali con el mga vivientes. So alegre kay bonito ang dansa, no? Y también el plano que hace el Popcom. Mientras tanto también, asigun ko na el assistant director del regional del Popcom 9, si Ralph Rui Vivar, alegre también sila, ya pwede sila celebra kung nag-iila anibersaryo, siendo pandemya pa kita. So, amas el bonito, no? Kay, siyempre taman focus kasi siyempre, no? El usapang batang ina, batang ama, kay por medio de ese programa. Kasi kung baka pwede ese manles kuno o kada manles el dato na teenage pregnancy ese mga tiyempo. So, amo si Ron, no? Baka pwede pa kita sa entra o noticia. Sulla totale test quanto ni el recipiente de esta ayuda que da el Popcom? So, kada program, aktividades sila, kung may kurtada de pelo, 50. 50. So, 5 kwan nila by program. So, nakurtada pelo 50 na mga chequeada de ojos para naman senior citizen 50. A total of 250. Expecta el Popcom, no? El mga recipiente allí. So, kung yasi sila test, medical mission. Medical mission. Medical. Tayo amoya. So, baka siya pa kanatun kenta mira ito mga tiyempo, mga pamilya nila. Pwede sila naman send messages. Pwede sila interesa na Popcom. Kay oportunidad yun sa para ano ba sa Popcom test? El Popcom ali sila ka ondel Kabatangan no ondel Eagle, si sabi sa Eagle
Then, alang sa man proceed, pronto lang man sa inkontra ali. Kay na yung Izquierda. Si Izquierda. Si Taliliga na Eagle Izquierda. Unan-una na LNTC, no? Then al PAPCOM, opisina del PAPCOM. So, bonito, no? Si Lola, no, Alegre Elas, bin pobre lang ka sila. Yadura elekere man dat tekel os, pero tapalta kasi siyempre budget na ka sa pandemic pa. Yes, tormento kat atigun Elvida, mas kinatan tan kalap ka daw si Ohos na mirata kay si Antipara ya quebra pa. Then abe uy elekere na gani STO programa el PAPCOM ya interesa enseguida si Mantila, no? Si Mantila. Kaya yung sponsor test para sa mga Antipara. Pwede ba kita mensiona? Para sabi ilo si Dr. Bagongon. Si Dr. Bien kwan gud si Dr. Romeo Bagongon. Kin si Elita ayuda. Antes no ta ofrece kat Eleno es ayuda na daton mga tsikada na os elegat si El Conocido ka ahora este mga tiempo. At ako mga miyembro del media gana sa tadalik. Oo, kasi kaman sponsor si Dr. Bagongon. Hindi siya iskuhiron kung kin elita ayuda. Maskin de Costa Oeste o de Costa Este at ayuda si actualmente hasta mga probinsya del Suluta alcanza si Dr. Bagongon. Bueno también no sa ofrece el servicio con mga bibientes, no. Hindi letabda el business negosyo que aquel at siya nagatle mga sets of mga eyeglasses para dali ayuda kung mga gente kita nesesita. Inantes na lang kita alkansa kung Dok Bagongon, no? Kaya un poco late lang li asigon. So, ese bonito, el feeding, tamen mismo, no? El feeding program nila, yung sponsor tamen, el mismo director, no? Regional director del PAPCOM. Itamen mga medical, itamen si Portada del Pelo, dato na 11th Infantry Battalion. So, bonito, no? Mga kombinaw, puwerta dato na gobyerno, yaman ayudahan para pwede gani sa man come up, gani aktibidades alina PAPCOM ondel Kabatangan. So, baka pwede kita aumenta ito noticias, no? Sige, ito tayo, pahabol lang kay inanantas namin, no? Beneficiaryo tamin del dato mga corn farmers at na syudad, mga 47 pesos. También no mga daton mga pescador, itamin mga otro pa mga marginal farmers. Ya receive tamin sila otra vez. No la ayuda desde Departamento de Agricultura y también de la BIFAR, no? Gane 3,000 de pesos. También un saco de 25 kilo arroz. And of course, el 2 tray de huevos y también el 4 bilog, no? Na whole chicken. Ayuda yun para kanila sa matiempo. Esos, no? Mga marginal farmers sa aton, y también mga fisher folk. Amo esos el mga miyembro pa the last time sa Coda Sedes, no? Yatal tamin el BIFAR ayuda. Sila tamin sa aquellos mga na pwede registra, then yan pwede sila sa APAS, no? Bila registration, then tali siyempre el budget para kanila. So, alegre sila, no? Masin paglaya sigun pakabada dato na pandemya, although pakabada po ka sa otro ka siyempre el MGCQ na ECQ sa lockdown ka kita ka tiyempo, at least masin pakilaya sigun grande sa ayuda kanila este mga tiyempo. Tama na siya, no, Bert, itanong niya dato mas resyente notisya de afuera para na Dateline Teleradyo Afternoon Edition, Peso Espartero reporting. Tessa Espartero, muchas gracias con ese report también from the field allí, conforme está. But anyway, ahora un rato, sabe que está más con el celebración de la 57 año aniversario del Populations Commission and Development area, no? Sí. Pregunta precura kita man junto con el Executive Director di Ilamitas tanto ron to answer your not necessarily concern but aquel dito yung notisya acerca del pago na bakuna. El mismo gobierno local y aclara por medio del COVID-19 City Health Office del Ciudad de Zamboanga y habla. It is free and will be made available for our Filipinos starting with the high-risk sectors, healthcare workers, and senior citizens. No hay aquí habla. So, no hay pago. No hay pago. Kaya panta kita na antes. No hay pago. No kaya habla ki it is free and will be made available for all Filipinos. All. No hay habla. Sina private to tatrabaha o no tatrabaha. It will be libre. Free. Okay. El conforme tapi para kita kumbinsi ko gente para tomar sacar con vacuna después sige te impone kita este pago nang karon mga gente más malo de sacar con vacuna. Anyway, noticias nacionales en querido viviente Zamboanga. Aparece el nuevo insolado jefe del Fuerza Armada de Filipinas,
callao este tiempo con ese issue del posible terminación del Visiting Forces Agreement con el Estados Unidos. El AFP Chief, el Teniente General Civilito Sobejana, ya habla que el militar te respeta con el mismo wisdom, según con la palabra de General Sobejana, the wisdom of President Duterte as Commander-in-Chief in connection with the BFA. I don't want to invoke my personal view. I am a soldier and a good follower. The President is the Commander-in-Chief and I respect his wisdom. Siya según con Teniente General Sobejana bajo na una entrevista que conducí ayer na Manila, no? Si Sobejana ya habla que el Philippine military should be able to stand on its own and not be dependent on the United States or other countries. As an organization, as the AFP, we should be able to stand alone. If we are so dependent on other countries, hindi tayo sinasabi natin na we should be on top of the situation always as según con Sobejana, which is also correct. Dahil che debe kita, si tiene man kita modernizar con la armamentiato, hindi kita dependiente con los Estados Unidos. Kaya algunas veces el decidir Estados Unidos cortar con el mismo asistencia para kanaton del tray lang kita sa embanda na kortawa lang, no? So conforme está alega kita que el día todo technical research team del militar de atunta estudia la manera que la haya modernizar con el militar de Aton, donde el uso del mismo mga armas que ya hace mismo el mga military engineers di aton de Pilipinas. Aquel automated firing mechanisms ng mga barko atin sila, todo que invención de mga Pilipino inventor también, Albert. Alega kita que hay el dirección del mismo militar at this point in time. But siguro lang también, el presidente no kailan también dali mira cosa ba kay naturalmente basta question de depensa. Entonces se sale todo el mga trump card con el público, ¿no? Entonces todo traversa Bulgaria con el entero mundo, cosa modo de defensa que tiene que tener. Otro kasi kay man judge kita dayon na mere words lang ilarga el un persona, but in reality otro ga ita sucede. There are things na hindi pwede direktamente man-divulge silang al national government ko sa di ila goal, ko sa di ila plano. That's why kinebes tan kuan kita no tan worry kita kun el mga palabra takabasali mas temprano taman highlight no pero anyway no el diaton punto aki mga bisinos I think the government no kere man pahamak el mga Pilipino that's clear kanaton no kere man pahamak kita but amo lang no ohala ablagan ita hindi kahit kita man pahamak no kun el movimiento taas el presidente mga bisinos. El Pilipinas man ban el entrada del mga manok o any poultry products coming from the Czech Republic. Por causa que alto daw na Czech Republic el bird flu. So ya sale esta palabra, Department of Agriculture el man daw con el import of poultry products coming from Czechoslovakia. Department of Agriculture has issued a temporary ban on the importation of domestic and wild birds and other products from the Czech Republic following an outbreak of an avian virus. Todo klase de enfermedad yung mga sucede ng entero mundo. Si kada best taleto national news, dol care man yung kaya na di mo bangko ki. Todo man problema. Cosa ba tayo? Naparita ka mo ng COVID-19, arat niya tayo avian virus at salida Czech Republic. Na un memorandum order que man issue la oficina del secretario del Departamento de Agricultura y habla que ban for import are domestic and wild birds
including poultry meat, day-old chicks, eggs, and semen from the Czech Republic. Ikadisir ka mga para artificial insemination para kung mga manok, para pwede ka naman nag-anak. Based on reports submitted to the World Organization of Animal Health, there was an outbreak of H5N8, highly pathogenic avian influenza virus in how do you pronounce it? Bluhalhota Tabor, Jihocheski in Czech Republic that affected birds daw también. Ay nako, may panita ka ba un problema tita, otro problema ta prinsipe na mundo tamen, Albert. Allergic, maka-trauma yan si. May kabada si ASF. Por eso, esa razón tal yo que debe el gobierno no hace prioridad, prioritize con la importación de carne de otros país. Makikita falta man kita un poco, más bueno era si kita mismo producir para di ato naki busca kita manera para man-promote con este animal production con mga sembrador o mga agricultor di aton, imbes que man import, kaya kada vez kita naman import, tapos na kita na peligro con el mismo dato este mismo industria de mga animal tanaki. Con esa importación que tiene betal at sige sa junto na importasyon at ang enfermedad na sige junto man na akbay con ese. Yaman realize kita ron el gobyerno di aton yalyan na badel mga opisyal na mga kasi talama PR man. Yapalta kita doer. Manada kita for press release. Todo bueno. Todo artista kere enfrente todo del camera. En vez de aquel que también perform, todo quiere na pronunciamiento lang todo. Sí. Igual sila mga ordinary palabra del gente, si tan kwento el tal oficial, bien bonito kat el plano. Bien bonito kat el cosa el quiere le hace. No. Y acaba el término, ¿dónde kill? Como que el otro día, ya anuncia así, dar el otro día, ay, 15,000 puerco de cada día el podemos import para Manila. Desde aquí na Mindanao. Ano mi pensamiento, si 15,000 puerco de cada día, lo kakita no hay más puerco kinasama na Mindanao. O de lang kisita na di ba para na Manila ka ha? Depende mura no hay mga de 15,000 de cada día, 2,000 ang gali puerco de cada día tapos di ba? Y aquel 2,000 puerco que di ba con mga con mga wholesaler para ka konsentra. Naturalmente aquel mga wet market, llega aquel ese tiempo, na onda man el puerco ta promete kanamon, que todo man ta con mga wholesaler también de ta kanila. Caro también. Igual lang siempre el problema no hay resolve con el problema. Kan ba? Mahilig kita as un programa, grabe at ribbon cutting. Ron, bien balik kayo, talyaga todo mga opisyal. Pero problema, talyang gusto lang man as ribbon cutting. May man konsesyon ng programa. Quanto secretario kita del Departamento de Agricultura así, pero ese gani el de atong sustainability. No hay man kita el kuan, no hay kita el clear no hay el government el clear program na di aton na food security. Del mga anyos pa sa uparon, ang problema kita na arroz. Na scarcity del arroz. Ese ya pwede ba si solba? Ese pregunta di Miron antes kita anda na meat. Ese na kanon na arroz. Ya pwede ba kita sa sulba? No may ba kita el importation of rice ara? O problema siya pa siyempre ese. Observasyon lang di ato na. Eso ba kita designa kita como secretario del Departamento de Agricultura? Deberasan ba sa agricultor? Are they real agriculturists? Do they know the problems of the agriculturists? Masta kreyo chene ali na sila tamira sila kung este problema na numero lang. Siguro ron tamirayo debe maskin hindi agricultural secretary si Ele tauhi klase de secretary tauhi klase de leader. Pwede siyempre si in fairness doon mas realistic pag al tiempo ko totally si Piñol sino lang kita envuelto con esta anomalía aquel kuan ali
Doon mas realistic pa el tepiho kaya kontak-kumpunta ko problema nila agrikultura si Piñol, no? Si Secretary Piñol himself, agriculturist, correct. Diyan mga farms, diyan ideas. But, akil ba, el propagation ba din dito yung ideas, si hindi si ginda na grassroots, useless to? No, pero siya gani how do you... Maskin sabi to, si hindi to siya yan convert into product, el saber dito useless. Kaya kita pregunta, ¿cuánto porsyento lang del gente tanda ng mga grande grocery stores? Ha? Mayoriya del mga gente, el mga pobre particularmente, tanda ng mga wet market. Correct, kaya mas cheaper man. Okay, mas barato. Na hindi kita pwede contesta kung nasa necesidad ng mga wet market diaton, useless sa mga programa diaton. Hindi ko yung siyempre sa problema kasi sila puerco pati manok ng mga tiyaga diaton. Ya, prometete de que podete deslibar de cosa di tutti mora no manggali. No? So, where's the meat? Yan ang tanong na yun. Saan yung karne? But somebody bought it from the Mindanao, yan iba pa na Luzon. Pero on the karne na Luzon ara. Resulta, ya causa tedes escasez aquí na Mindanao, kay por casa claro de ka ba comprar, enchar ka comprar ikanaton, para di ba naman Luzon, depende ka na Luzon, el mismo magkakita benda ng mga wet market, hindi naman tapo de lugar gali. In fairness na mga solving the problem. Na mga regional level, they try their best to serve, no? Manhunto kunal mga growers diaton from meat to fisheries tali el agriculture office, but abugan si nuay clear program el national nuay akil ba kasi ba sila talama roadmap nuay ito do tamaneha lang to tan chill ride lang to nano sabi to do para donde to cruising lang tang cruiser lang to dolo mi mo kotse na rumbo pero gani do tang cruising lang to taanda lang to bali aki pero nasabi to para donde to doan sina kita anyway. Ito un poco de buena noticia, Ana, también kita internacional. El nuevo Israeli drug ya de mira que successful el dila que test también conta con el fatal COVID-19 immune response na initial study según con el mga eksperto. Mira, tenés el Israel kalyaw-kalyaw lang pero pa sila ng mga research, un nuevo droga que man-develop na Israel successfully treated at least 30 patients with severe cases of COVID-19. In an initial trial, según con mga researchers, kita se con este también teste de más reciente del miércoles, the drug known as CD24 is a targeted innovative platform delivered and directly to the lungs in order to suppress the cytokine storm or the overreaction of the immune system. Dr. Nadir Arber of Tel Aviv Sourasky Medical Center said in a virtual presentation released by the Embassy of Israel in Manila con mga reporters. Arber, who led the development of CD24 treatment, is an expert in internal medicine and gastroenterology and directs the hospital's Cancer Prevention Center. Also giving the presentation was Dr. Shiran Shapira, who directs the hospital's Cancer Diagnosis and Prevention Center's Molecular Biology laboratory, which Arber has used to research the CD24 protein for over 2 decades. The drug does not treat the virus itself. So, otro approach, no? It does not treat the virus itself, Arber clarified. What we have established is actually a platform to treat acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome, further explained, is the outcome of the viral infection and the immune system in the body, and this is what can cause and lead to the pulmonary lung insufficiency,
that in some cases leads to intubation, ventilation, and even death. So, esta medicina para kan mga severe cases of COVID-19. Taman din sila man intubate, no? Actualmente, el experimento yasa sila na pwede prevenir con el severe cases. Actualmente, si pwede lang at kita alega kita kaya blaman ng embajada de Israel and China na ahora era proactive na po el gobierno to reserva era kita si tiene ustedes extra pwede ba ka namang benditan China ya. Para tal caso tiene kita mga grabe kaso de COVID-19 tiene kita medicina de esa clase para confrontar con la enfermedad, ¿no? So, proactive también del Departamento de Salud, di ba? Secretary Duque, no? Anyway, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Yung favorite nating Dunkin' Barkada Bundle, may bago na! I mean, may kasama na siyang Dunkin' Twist. Soft twisted donuts with chocolate, purple yam, and strawberry flavors. Get your Barkada Bundle with a twist. $2.99 for 6 Dunkin' Twists with 6 classic donuts. $3.49 naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 109509, Series of 2020. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihitahin ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Basta tuwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin' Dunkin', pasalubong ng bayan. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way.
pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes. Yung favorite nating Dunkin' Barkada Bundle, may bago na! I mean, may kasama na siyang Dunkin' Twist. Soft twisted donuts with chocolate, purple yam, and strawberry flavors. Barkada Bundle with a twist. $2.99 for 6 Dunkin' Twists with 6 classic donuts. $3.49 naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 109509, Series of 2020. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihitahin ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Basta tuwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin' Dunkin', pasalubong ng bayan. I have 2 hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. I have 2 hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. I have 2 hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Clean little hands are good to see. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul.
Pilipinas, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. E allora las 3:21 del tarde che il viernes sa Zamboanga para que quinta coteja con el reloj de ustedes na frontera nacional el gobierno de Atenara dale warning con el mga local government units particularmente allí cerca de Taal Volcano kaya parece debe sila esperanza con el the worst aseguro la palabra no que quiere decir na peligro se que reventa el Taal Volcano también. El National Disaster Risk Reduction Management Council ya hace acordar con el mga regional offices y el mga local government units para preparar con el the worst, no? For the worst hasta el volcano continue to show signs of activity. El National Disaster Risk Reduction Management Council ya habla que taman monitor sila con el volcán de Taal en coordinación con el local officials, el Talisay Municipal Disaster Office ya habla que todos mga residentes en Volcano Island have been brought to evacuation centers in Barangay Tumaway. Am I pronouncing it right? Tumaway or Tumaway? And Talisay, Batangas. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology said de más reciente, no? 91 volcanic quakes lasting 1 to 5 minutes were monitored in the past 24 hours. The volcano remains under alert level 1. PhilBox Director Renato Solidum said the likelihood of a phreatic eruption similar to what occurred in January 13 last year is increasing but limited to Volcano Island. Na laki ko kita kay mga mga munisipalidad kaser también. Conversando Batangas is near. Bataan is near. Sí, kan mga vecinos el Mount Etna también alina Italy, ha? El ta principia también mandasinti actualmente no hay pale completely man eruptron, ha? Este gane Mount Etna the most active volcano ali parte na European area, no? Asigun gane con el AP News que el mga residentes ahora y también mga municipal team sa manhunto-hunto ya para conduci el ablagane kita maga evacuation al parte mismo na area, no? Donde na Sicily Catania Airport donde parte, no? El active base del diaton na se llama volcán del Mount Etna. As of Tuesday, volcanic activity was largely expected. Areas surrounding the crater were secured and there were no reported injuries or deaths. But nearby residents said the eruption was unusual in that big chunks of volcanic stones carpeted the area, not just el ash. So, che dice se Albert, doon kita doon manada parte del mundo, doon kita vulkan, doon kita active, no? Come to think of it, lo mismo Nostradamus, lo que estemos prediction de Nostradamus, lo tasaremos en este tiempo también, ¿no? Correcto, ¿no? Ese gane no que kita tiene veces el pelo, pero some of the predictions of Nostradamus
concave for the Yes, so signs of the time. In fact, if you look at the book of Revelation, también it tells you about the signs of the time that may siya gani, hasta Lenten season, debe ustedes siguro man-renew el mga pedament diaton ka ha. Kaya in the final analysis only those who are close to God will be saved. Hindi lang ron, hindi lang quien el close na Diyos, el quien salvao. Aquellos mga gente preparado también. El salvao. Preparation does not only mean physical preparation, it's also spiritual preparation. El tanmin kita salvao, bibo to. Si por ejemplo, ese Vulcan Tarebenta, alang-alang esperado, kay sabi to, el Diyos tayo contigo, na naturalmente, hindi si sucede. El di ato na kibaga business like este. Na parte di ato, na aura, tali el tipon. El tropical storm, kasi el nombre di suyo, Auring. Ta liba puerto ula li parte na northeast of Mindanao. So sino to as preparasyon naturalmente is either quebra o destroza el dituyo propiedad o eto el sige natipon mga bisinos el sumito na baha causa de ese. So anyway, esa sitwasyon na comprometa, but we're still trying to get in contact right now with the Commission on Population. Esperanza man junto ka to nagtatalo también aquí na programa dito del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. El manunto ka si Dr. Juan Antonio or Doc G.P. Perez Tercera, el Undersecretary and Executive Director del Commission on Population and Development, Doc Juan Antonio G.P. Perez Tercera si el nombre de suyo. Mancuento kita, kaya parece national concern ahora, conforme está de más reciente, el mismo Senado de expresar el más grave concern con ese teenage pregnancy que te afecta con el internacional también, donde más está subir el caso del teenage pregnancy. Cosa va la estrategia que está adoptada en este tiempo el gobierno nacional de Aton, el Population Commission en particular, ¿no? Para confrontar con este problema de teenage pregnancy. Is there a need right now to seriously study the establishment of a proper age for parenting? Because as it is right now, we don't have a law that establishes the right age for parenting. Y quiere decir, si como por ejemplo, que la piñada de un jovencita, gente para propiedad, tiene derecho el Estado para take over, sacar con el bata y poner na custodio con el mismo anak. Correct sir Ron, bonito si ansila dito session, pero at the same time, I don't think it will address the problem. Si por ejemplo, mga bata, no, mga teenagers, kay sabi sila kaysa okay lang ang prinyada yun, kay at the end of the day salba man din may bata kaysa ka man el gobyerno, baka kida si ansina. It is not going to solve the problem, but it is going to mitigate the solution to the problem. El mitigation dito yung alya, el epekto na bata. Hindi ko nalnana. Kaya el manera lang siya que pwede kita confrontar con ese el propio edukasyon. Correct. And of course, we need to address the issue of poverty because el trigger porque more children are getting into teenage pregnancy kaya el mismo tatay na dito tempo kasi kamu pasali kamu na damo nito poder. Uno del mga factors. One of the major factors why we have high teenage pregnancy is that el mismo tatay na natin empuhay ako di anak sali ako niya bukay ka mong marido para ken pwede ka ninyo cuidar. Well, we'll ask Popcom si ese ba el major factor kay por causa ng pobreza, but para kumigo number one culprit kada ki social media ron. El curiosity del mga bata up to the highest level niya. El mindset del mga bata era diferente kay por causa con el mismo environment. Para contigo, poverty, el main culprit, pero para kumigo, social media, technology, el culprit. Honeste. Well, el diferensya si Albert. El kanya lang, el intervention. What should be done? Si Albert, see, if you're talking about poverty in the 1970s, poverty, manalamang kita pobre, pero populasyon di aton hindi pa ben sobre grabe. At pwede pa makipakilaya, makinaba sila
makinsaging-saging lang, basta ka nang ito pwede man siyempre kan pa. Pero ahora, kung pwede makinsaging no ay mas. Karo, saging araw. Saging ito tiempo no ay mas. Kaya man ito de mantener si no ay madata comida. Tanay kaso ay ganita comida na may mga merkado. Kailangan man ito depe. Apena pa lang tener oportunidad man plantahan depe mong prenyada. Antes, el pobreza ka naton, amo el taman prevent ka naton ron para man engage into these mga issues. No, el curiosity del mga bata binsanggaw kay por sa pobre kita. Si por ejemplo yaman prenyada to koso to come. Ansin el perception del mga jóvenes mas antes. Man trace back kita, hindi kita mention ako sa mga anyo. Pero ahora, otro. Pobre to cosa. Si pobre pamilya, el mismo tatay na naluto, empuha ko ng mga bata ay manunay. Hindi lang noon. Pobre to o hindi. Pero por causa con el advent del technology at the same time, man engage sila. No sabi sila, el resulta por resulta, man believe you, kung palabra dito you, debit intervention di aton, education. Man da kita intende what will be the effects kanila Ese attitude del mga tatay na nakirebes, nadure man din yung weso, entonces pwede ka mabukla pa lagi. No, it actually pushes children out into the world when they're not even ready for it yet. Although bueno man, yo a favor yo que debe mga bata aprende que na responsable mas temprano tiempo, but there is a proper age for people to be out, for kids to be out of the protection of their parents. Exactly. They may be podía encontrasen, pero they are not mentally matured to handle the issue of parenthood. Akal mga ehemplo tabla turon, taman po siya lang kung di ilang mga anak para kasa, kay mismo el mga mayores, yat yun problema ng family planning. Preso one problem. Domino. Because el mga mayores no ay plan niya, man suffer aral anak el consequences. Domino principles dolo mi vocalizate de para con el domino de un poco uno ta sige todo tumba. Ansina tan ese con social de aton. Sí, como por ejemplo, hindi pa na propiedad para manda casa con el mga bata. Tamira yung no debete de porsa con el mga bata kasalan kaya kailang pinyada. Necesita, hindi man preparado para del bien de mi bata, mas siguro más bueno para darle para adopción niya lang ka. Kaya naman kita sa mga maridable, mas kimpakilaya katapi ko sila sa anak. El problem es el que tiene capacidad para Ron, para kumigo, el problema aquí, yaman fail kita el family family program di aton. Well, it has been failing since Korea yaman fail kita kay takiya kita el problema di aton na teenage pregnancy. Porque yo ya pwede ablase. Kaya el bata no ay mira el importansya del family planning na mismo mayores pa lang. Como na ejemplo dito yung tabla to. Tapor saya lang el mismo mga mayores para kasal di ilang mag-anak. ¿Por qué? Kaya hindi kaya el mismo mayores para suporta kung di ilang mag-anak. Porque sita sucede kay do re mi fa sol la ti do. El mga anak. Tantan do re mi na ng mga anak. Do re mi fa sol la ti do. Female deal. Although hindi makita hypocrite mga bisinos, no? Pero kinibes ba desbesal palabra mga gusto di aton kon ba pones in lugar and pensa kore fast forward kita pensa bida kita tamang kwento aki mga bisinos. But you're a good example of proper family planning. Kaya until now you only have one child. Yes. Because sabi to kila de tormento vida. Sabi kita tormento, bata lang nga kita pikura si grande, sa duro hueso, ang difícil kita. Mamalo pa siguro si 12 anak. Nak 12. Jennifer. Correct gani, correct. May kontra pa lang yun rin. 12 yun. Ron, 12. Ponete de Sara, ¿cuánto ahora el leche que te da el bata? Uy. Now,
un kilo. Hindi menora na un mil, lata. Daan na kita na cheapest. Un kilo, hindi abahan na 100. Oh. Hindi, leche para dali ito makulbata si grande pa datam kwan pa. Para the infants. At siya naman, nakil mga de barato ron. Pero karo siyempre si. Kung sa mga barato, kasi klaro, kung sa mga barato ara, siguro, barato siguro, menos de kalidad ya kayo, 700, más. Na, nasa 700 na, naipakalasin na un semana, kabayo leche dahil el unlata. Sí. Ano yung nagtrakan sa kwanto dia kulbatas, eh? Sí. Más malo pa si todo el día te cuadran así. No podemos mantener el nuevo... no hay ni trabajo, no hay ni cuán. Cosa más dale mamá? Que dale mamá na breastfeeding dale na cosa man breastfeeding que no hay man leche ta sale na mama dale ti mismo na kay el mismo na malnutrition también. Pensa ustedes ese. That's the problem we're facing with teenage pregnancy today, and it needs to be seriously addressed. And I think it is about time that our congressmen, our lawmakers should come up with a law that stipulates a proper age for parenting. And wherein sa edad ba debe entrar el estado hindi pa mo preparo para kada tatay nana kasi yung anak sinusabi no hay kamo kapasidad, no hay el mismo abuelo capacidad para ayudar a niño, entonces el Estado saca lugar de ese, saca con ese adoption. Na un poco duele, no? Un poco cuando sila ay no hay corazón de ese clase pero realidad lang kita. No hay otra capacidad para manurir con el bata, engranda con el bata. Cosa te quiere? El bata camina na camino, na loda salya taben, pidi na limota. Bueno, buen clase de corazón más, eh? Onde más duele. I really cannot taman relate yo kay manala kami man hermano bin tormento el vida ron cuando por eso debe mga jóvenes ba alyaman hugot el di ila experience alyaman hugot el mga leksyon na di ila personal experiences na cuando manada ustedes mga anak di ustedes mismo mga mayores ni para kalson di ila ta tormenta para compra kay para kun ustedes lang dali para comer na ara eto joven pa to yan engage pa to ansina siya tiyan ito anak kilaya ya lang. Now, Teresa, I'll tell you about from personal experience. Ito ara kung pumita kami dulu minggu adapted ya kana manaw nakasa kay uno mga trabaho ka naman ya kada pinyada no. Come to think of it, ya gradua koleyo, ready para trabajar as flight stewardess, no hay más pursige, forzado trabajar na un mall como un tendera, Depe, cosa el cual allí kay ya kada pinyada. Pero although hindi man kita taman cosas teo asi down ko sa mga gente kaya experience sina batakil ba I got your point ron nakil batan sayang to no el opportunity na sayang el oportunidad when you can come up with a better life for you man sayang mo that's simply because of a small moment of pleasure and what happens when you take sex for granted. You end up with a responsibility that you're not prepared for, and all of a sudden tumimutan sisi sinoyera yung kalta ni anak yung kada era yung sina yung kada era bugaw yung kada sa pase yung ka era mi studio pero no hay man kay por sa yung trabaja namirate de ese pero el más de ese el más umaling de todo. Si como por ejemplo, menor de edad, tiene de 13 años, queda piñado, gente preparado para mantener con el bata. El mismo también tata patinana del mismo bata que queda piñada. No hay también capacidad para darle también comer con con el anak de mismo anak de ella. So,
it's not solving the problem. So the state has got to come up with a proper... El kwan pa ali ron, el triste pa ali kay el common denominator kinas mga tan experience el kwan el walas 4 daw kita lamang ko dal director no kay chine pali ongoing conference aura. But el sad ali kay na dali pa na poverty sector ron el kien manada taman taki no na chene taman prinyada mga jóvenes. Most probably apalda giya el mga mayores kanila por eso misguided el mga anak no tali no aumento pa el otro mga factors vices temprano pa sabi atoma man bisyo ya yaman prinyada no and others. But again no debe el punto dato mga bisinos do we don't crucify este mga gente na yaman as kita klaro ha hindi kita tasid de menos kanila pero amo bataman sayang kita el bida dila pero hindi pa man atrasaw el tiempo. But debe el national government man take ya con este as para kumigoron kanya este it's an emergency it's a national emergency. Exactly. Hindi tapo naman address este problema por causa lang ng 4Ps tadali el gobyerno. Akil tadali kanila akil monthly subsidy. It doesn't answer el problema. I know a lot of people will will go against what I will probably say, no, pero para conmigo ese ganun por piece ta enseñarse con este gente que da mendicanto ta que taman asa lang kita con gobierno lang para ayudar ka natin timi pero no hay más el esfuerzo que trata para aprender to earn on our own, no. So tiene vez el mismo sociedad dar de confianza para cometer mga kamali na como ese, teenage pregnancy, kaya sabi que el gobierno man se contesta, no? So, you know, that's it's bad, It's wrong. It's wrong. Mali kasi. Akil dali to el responsibilidad na otro gente na gusto dito ito man sayase. Oh. Tutuin yung kamali, pero esperanza tu el gobierno contesta para contigo. Mali, mali. Hindi yan sina. No? After all, kita kere kita proud parents kung di ato mga anak. Kere kita mga anak di aton proud tamin ka nato as parents. No? Kere kita anak. Akil kapas kita dali ko sa necesidad di ilaron. Pero so, magabisinos pensa en buenamente. No? Kuanse, no? Ese casa, ese chene pamilya, taliga lang man se, pero mga jóvenes pabor. No? Ayudaan ko na di usadas mga mayores, no? Estudyana yung buenamente. Takikita na very challenging times. Suporta ko na di usadas mga pamilya, mentas na di usadas na casa ta estudya. Also about this, el quien tamang kamalit, el teenage pregnancy, aquello que menos el educación. Aquello mga pobre. Aquel mga estudiado, amo el con cuidado. Con cuidado comete con este camali que sabe sila que la es difícil de vida. Por eso con importante importante la educación del mga bata, no? Y kita mismo ang tatay na protege ko ng mga bata ko ng mga mal-influensya alrededor di aton, no? Kasi ustedes mismo don't take up more proactive action against the bad influences in our society. Esa lang, simple cosa. Yo tatrabaho na television, si Albert tatrabaho na television. Pero siya nabes na kita, el culpa di ato nakita men porque kita, el influensya ng television ko ng mga bata. Kay television teaches sex and promiscuity ko ng mga bata. Is it amen? Bueno, you came up with that statement ron, no? The last week, no? Extraña yun porque tiene mga telenovela tasale na mga television na at this young age can encourage sila although it's a reality of life taman na lang sila mira what's the reality of life, but akil mismo mga kilig moments no ta insinya ko ng mga bata mga crush and ansina tadali ideya ko ng mga jóvenes di aton kita mira kay okay lang, you're saying it's one way of saying na okay lang si
no, which is otro bueno era si el mga mayores tamira taablaw na sa mga anak akal tagiya ko na sa mga anak ko sa security na what if akilos mga talnoy al mayores uno pa na telebisyon na social media ko todo ko sa takbasale man kembot alya mandamira el parte del cuerpo di ila en cosa. I don't want to make comparisons, no, con el clase de media que tienen aquí na Pilipinas. You should. You should. I don't mean to make comparisons. Kay comparate des el television na cerca lang kita kina na Thailand. Mirate des el focus del dilate kananya although consider open about sex. Sino mga pelikula? Yes. Open about sex. Pero mirate des on the concentration on el accomplishment de este mismo estudio de mga bata. Si quién puede el prioridad que de este mga prioridad para executivo o cuando mga industria o cuando sina o kaya abrir ng negosyo o cosa cuando sina. Pero aquí ka natin con mga teleserie de ustedes allí. Bato ang kilig to the bones lang. Ay, bonito tayo sa cuando sina. Allí está todo concentrado. Na el punto sa allí, empuhan kita na pensamiento ng mga bata que okay lang, makin menos de edad dito, di basta kilig to the bones lang. It's okay to have sex at an early age. Makin hindi pa yung kaya. Para dali kume con el anak di mi. En tal caso, el desgraciaman. Pero, ese aquí tabla, no? Debe también era, there should be a national policy also on regulating what comes out on television. It used to be. Actually, there is. It used to be in the United States. They were very strict on ese. Ron, actually, there is a law, no? Tiene pa regulating body MTRCB. Hindi man ese ahora. El problema, tan function ba according to their mandate. Na todo kwento pero no hay man este action. Por eso tabla gani contigo puro PR kita. No hay kita na action mga bisinos. Anyway, diskutita si Aratan ng rato kaya Aran rato alas 3:47 pero alas 4 man kaya habla ka natin kay manhunto ko natin na kinaprograma. El día te oficial también del department. Segway anay kita ron ha kay El Cebu City ha. Taplan niya para man raise el dila quarantine level este magat tiempo. Mediante. Ahora que ya tenía COVID variant. Actualmente pero día sila mismo una tabla. Kuan lang, okay lang podía kay datong industria de turismo tapekta. Por eso gani, no? El national government considering rising quarantine level of Cebu City mga bisinos as of February 19. Este día lang ya sale. Este noticia ya sale después la confirmación del Department of Health que tiene nuevo variant del COVID-19 ya en contra alin na probinsya. To our local government también aquí Albert, despite certain criticisms coming from certain sectors, kita habla, ay, ben sobrang stricto el gobierno. ¿Por qué man otro lugar la cuanya sila? ¿Por qué aquí ka na kung sa buwang gande pa? Pero mirate desde también, comparaste desde el número del quien te infecta y comparando el número quien te queda recupera con la enfermedad, allí puede mirar que na justo el decisión de atin para hacer más stricto. Makinya kritika man ka usted con el gobierno local de aton kayo sobra stricto pero ya prevenir con la enfermedad man kalayat aquí ka natin como ta sucede ahora na Cebu sila mismo taman sisi kay sila mismo ya de más temprano quería sila ay biragat el negosyo kay tamurir ito industria de turismo. Mira te dice ese. You have to make certain sacrifices. Vietnam is a good example. Vietnam from the very start, bien strict sila con el protocol nila on health. Imagínate this. El caso del COVID-19 na Vietnam, almost zero, Albert. New Zealand, igual. Imagínate this. Si no hay paquete importa uno de Inglaterra yan na visita ko na New Zealand, no hay caso de COVID-19 na New Zealand. So, el consejo
depende naman. So, yan presya. Correct na siya ron. If you contain, like, hindi natin gani, yung kuntaya, variant, man contain, suggestion niya man contain na ni Kunel province of Cebu, no? Man limit al movement. But, of course, siya na tamen mga akal punto, taablal di ato mga ekonomista, okay, si man lockdown 2. El pregunta ali, kilaya to bibi si lockdown 2. Now, ali si entra el mga protocols. El protocol si aton. Si Cheneman ko sa entra, asepre taw el mga protocol si aton, asiguraw kel ko sa ta entra sanitize, el kenta sale sanitize tambien. Naman totalmente kikatong trangka katang negosyo na Zamboanga, pero yan pa naman kita kontrola makipakilaya. No? So, in a way, I think no matter what criticisms are coming on right now, made the right decision aquí so far na Zamboanga también pa. I think el protocols di ato na kayo mas stricto pa kam. To think of it, si Noy gane el mismo gobierno nacional intravini para con allí stricto pa kita era tiempo el con aquí sige lang na mandato nacional para afloja un poco cuando aquel tiempo el cosa causa man spike el COVID-19 nakikita na syudad cuando intervine pa este gobierno nacional, no? Earlier may ganita ni kung kaso ki, di ba? Anyway, pero kuan cuando ya chine kita kaso ki ECQ kita under. Pero amo ganese atrasaw kita lama ko nakil. Kay ya chine ya travels in and out of the city. No? Ya atrasa el national government también conduci o tiene el travel ban from China cuando sila el epicentro aquel tiempo. So naturalmente, tiene en transit el mga gente takarga el virus. Makinara ka na. Pin man el gobierno nacional de aton atrasado. Well, sisipin sa tamento, pero sila man justify porque na naturalmente palta pa data. So si baka man lockdown kami baka premature. But again no unseen kasiste el mga kontrolyo di aton. Hindi kay pwede o tatra kaya si Ronildo el virus trang kaya to para di entra hindi mo unseen na tamen. Pero better to be actualmente no one was prepared enough for this. Yeah, but better to be prepared. Even United States. Obviously, Vietnam was better prepared for this than anybody else in Southeast Asia. Maybe. No. El hora de ato, alas 3:52 del tarde mga bisinos, manpos ane kami for a short commercial break. Mas pa del mga diskusyon, di ato mga asunto akin na programa del Dateline Teleradyo na birada ese mga bisinos. You're still watching Dateline Teleradyo. Yung favorite nating Dunkin' Barkada Bundle, may bago na! I mean, may kasama na siyang Dunkin' Twist! Soft twisted donuts with chocolate, purple yam, and strawberry flavors! Get your Barkada Bundle with a twist! $2.99 for 6 Dunkin' Twists with 6 classic donuts. $3.49 naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 109509, Series of 2020. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.
Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihintay ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Sa tuwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin' Dunkin', pasalubong ng bayan. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, we're back, ladies and gentlemen. It's now 3:57 in the afternoon. And of course, as we promised, we have on the line right now Dr. Juan Antonio Doc G.P. Perez III, Undersecretary and Executive Director of the Commission on Population and Development. Doc Juan Antonio Perez, sir, welcome to Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Kumusta po kayo? Buenas tardes, Albert, Ronnie. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Welcome to Zamboanga, sir. And it's always a pleasure to have you here in our program. You're celebrating the 52nd anniversary of Popcom today. Kumusta po yung celebration natin? Well, kami po sa Popcom ay nakikiisa sa pamilyang Pilipino all over the country. Ang slogan kasi namin, Power Filipino. So, kami pag-isa sa mga pamilyang planado. Hindi mga pamilya na kung ang mga magulang ay responsable at ng pamilya. Dahil ang pamilyang planado ay handa sa lahat ng hamon ng panahon. I see. Now, quite recently, yung problema po ng teenage pregnancy has caught national attention. In fact, the Senate has been discussing this issue very seriously, considering that it has become a major problem for the entire country during this time of the pandemic po. Paano po, how are we confronting the problem of teenage pregnancy
at this point in time, Dr. GP? Yes, ang primary na gawain, primary work of an organization like the Commission on Population and Development is to mobilize member agencies. Among them, the Department of Education. No? The Department of Education is tasked to implement comprehensive section among their learners. No? And since October last year, they have started implementing comprehensive sexuality education in 3 regions. No? But alam mo, that means medyo nahuhuli tayo nationwide. And this comprehensive sexuality education was part or is part of the RPRH law, which has been there since 2012. So, medyo delayed ang implementation ng comprehensive sexuality education. So, the effect is not all the preventive measures are in place yet. Yeah. But kami ng local government units are making an effort through what we call team centers at iba pa, mag-disseminate ng information among young people. But we feel much more could be done. This is one reason why we're campaigning for a reduction of teen pregnancy through more comprehensive sexuality education. Isama na natin ang mga magulang, ang community leader, ang mga LGU in particular para mga barangay level action. We need a more expanded action ng education. Doc GP, forgive me if I have to ask this, but what is new? Because this strategy has already been adopted in the past, and yet the problem continues to be a major problem in the Philippines, yung teenage pregnancy. We have not been able to put a check on this particular issue of teenage pregnancy despite the continuous program on education sa mga eskwelahan natin. This is not something new, no? So what's new? What modifications are we making to make this educational program more effective this time as compared to past programs we've had in during the time of Marcos, the time of Cory, hanggang ngayon? Ano bang difference dito? Kasi parang parehas naman yung approach natin. Well, yung time ni Presidente Marcos, and it was called population development education, hindi talaga comprehensive sexuality education. And of course, like 2012 pa yung RPRH law, pero ngayong 2020, October lang na-implement ng DepEd ang comprehensive sexuality education. Yung isa pang kita namin na dahilan kaya dumadami pa in pregnancy. Before the RPRH law, ang mga kabataan natin pwedeng pumunta sa health center at makakuha ng services kung kailangan nila in terms of family planning, reproductive health. Pero noong 2014, sabi ng Supreme Court, hindi na sila pwedeng dumiretso sa health center. Kailangan dumaan mo, paatam muna sila sa magulang nila bago sila makakuha ng services. Kaya nawalan ng access ang kabataan natin na sexually active, buntis na, may anak na, nakunat na, hindi sila makakuha diretso ng serbisyo sa mga health worker natin. Kailangan magpaakit sa magulang. So, yan ang kumbaga contributing factor sa patuloy na pagdami na teen pregnancy or adolescent pregnancy sa Pilipinas. Yeah. Doc, shouldn't the approach be towards addressing yung poverty levels ng country? Because teenage pregnancy increases when parents themselves pushes their children out to marriage at an early age simply because they cannot anymore afford to raise them up. So
it's poverty that's pushing teenage pregnancy as one of the major driving forces for teenage pregnancy in the country. How is the state confronting the poverty issue at this point in time to solve itong problema ng teenage pregnancy? Well, actually, poverty in this country has gone down from around 23% of the population to about 16%. But that was pre-COVID, to 2019. And part of the reason na bumaba yung poverty was because more women were accepting family planning, mas mababa yung population growth rate natin, and mas maliit yung mga pamilya na. Ngayon kasi ang average family size is around 2.3. Ibig sabihin, halos 2 anak na lang ang bawat pamilyang Pilipino, but still a little more than 2. Don't you think, Doctor, that we need more stringent policies of the state to confront the problem? Like, for example, I was reading the family code. Parang sa family code natin, there is nothing stipulated as to what is the proper age for parenting. Well, in other countries, like for example in England, may proper age sila. The state can come in when you are not prepared to you get pregnant at an early age, that the state can come in and take over custody of the child if you are not fit to become parents. We don't have such laws here in the country. Why is it that can we not ask our lawmakers to come up with a proper age for parenting to be included in our family code? Well, ganito yung situation. We have a constitution that says it is the primary role of parents to educate, to care for their children. So the constitution itself gives the parents the primary role, not the state. So the state can only intervene if there is a situation that warrants the state na makialam na. And that is why part of our appeal is that this is a national social emergency already. After so many years that teenage pregnancy has been going up, so that that is enough justification for the government to say that we will now provide family planning and other services needed by young parents because they are already pregnant, have children, or nagka-miscarriage. Well, I understand, sir, that the Senate itself is already identifying teenage pregnancy as a national emergency. So don't you think that it's about time that certain provisions of our Constitution, particularly on the family code, should be studied and reviewed and possibly amended to address yung proper age for parenting po? Yeah, actually, the Senate already approved a bill to increase the age of statutory rape. Basically the age of consent from 12 to below 16. And kailangan na lang mag-usap yung lower House of Representatives and the Senate. Hopefully they can come to an agreement. That's one of the measures. They also have a measure on early and child marriages, forced marriages. That has already undergone scrutiny by the Senate. May version din yata sa House of Representatives. So those are companion pieces, you might say, sa family code. Of course, we have already a law that marriage can only be entered into once 18 years and older, but with parental consent. So, in a way, the state has already set 18 as the age of marriage in this country. So, yung mga minor parents who give birth below 18, they are solo parents. That's why we'd like to offer them, a program, to create a program that would support minor parents. Kasi
you are right to say they're really not aptly covered by our social and other services. Dahil they fall below that 18. Doc GP, si Albert po ito, inyo pong anchor ngayon din. Maitanong ko lang po, no? Yung sa kampanya natin para mabawasan, at least itong mga kaso ng teenage pregnancy, nakita ho ba natin, na-identify na ba itong talagang reason bakit yung mga kabataan natin ngayon is nag-engage sa ganito? And second, meron ho ba tayong mga good practices or best practices ng ibang bansa sa ganitong klaseng problema na nakatulong sa kanila at pwede nating ma-adapt sa bansa natin? Well, una yung problem, as I said earlier in answer kay Ronnie, was nandyan ang fact that the minors no longer have access to health and reproductive health services because of the Supreme Court ruling. There's also an increasing incidence of premarital sex. This is social behavior among young people na 1/3 of those who are 15 to 19, boys and girls together, have already started having premarital sex. So this is actually behavior. And when they do so in a situation where walang comprehensive sexuality education to guide them or to give them information, tapos hindi pa sila maka-access ng services, that really parang compounds the problem. So you have a situation where the behavior is changing, but they can get no adequate support or information, and when they need services, hindi sila makakuha ng services. So all of these together are leading to this increase. I-follow up ko lang ho yung question sa best practice ho. Aside sa Pilipinas ho, may iba bang Southeast Asian countries na may the same problem at na-address nila? May nakatulong ho bang model ito na pwede nating ma-adapt sa Pilipinas? Well, there was a law passed by Thailand. I think almost 8 years ago, also to address teen pregnancy in Thailand. The rate is about 57 per thousand, bumaba na to 51 per thousand. Dito sa Pilipinas, it's 47 per thousand. So we're trying to address that. The United Kingdom also set up a program to address teen pregnancy. It took them more than a decade to start reducing teen pregnancy. So there are a number of programs that have to be set aside para ma-address it. And we believe here in the Philippines, it's an emergency that needs the entire society to take action, both government, private sector. And yan ang ina-address nung mga proposed bills both sa House of Representatives and sa Senate. However, hindi pa nakakapasa because there have been some objections, some questions put up by subquarters. So we're waiting for sana ma-resolve nila within the next few months. Doc, I would like just to inform the public that we are now talking to Dr. Juan Antonio Perez, the Undersecretary and Executive Director of the Commission on Population and Development. Now, we are now joined also by Councilor Kim Elago, one of our distinguished council members in the city of Zamboanga. Councilor, we are talking about the issue of teenage pregnancy, of which you were very emphatic about. We were talking about this the other day. So I don't know what issue you could bring to the attention ng Undersecretary natin with regards to this nationally identified problem now. Yes, good morning. Good afternoon. Good afternoon to everybody. Good afternoon to Doctor. So, I was the one who raised the issue because I read in the newspaper, I think about 2 months to 3 months ago, that in 2020, Zamboanga City was, how do you say it, not discovered, but identified as one of those cities that
whose teenage pregnancy increased dramatically instead of allegedly going down. We thought if you keep the children in the house, it will go down. But unfortunately, baliktad na nangyari. It's the other way around. The teenage pregnancy went up. And I was really discussing and saying that maybe it's about time to really turn the educational system upside down and consider teaching sex education even to young children. Of course, the way it will be taught will be a little bit different from if you teach it in an adult. But I think young people should understand that having sexual intercourse would mean pregnancy. Doc? Yes, Councilor Kim. Yes, in the RPRH law of 2012, there is already a section that requires schools, public schools in particular, to teach comprehensive sexuality education from grade 5 onwards. However, may silagay ang Congress doon that the education the modules, you might say, have to be age appropriate and depending on the capacity of the child. So, as an example po, for kinder, what the DepEd is proposing is that in kindergarten, children be taught about good touch and bad touch when it comes to bodies. A good touch is the children themselves will have to tell adults, you can only touch this part of my body, ang aking ulo, ang aking balikat, but do not touch the other parts of my body because I'm not giving you permission. That's a bad touch. So, ganun kasimple sa kinder, when they get to grade 5, grade 4, you have to teach them about the changes in their body. Kaya pag-uusapan nyo ron, for example, among girls, yung pagdating ng menses. No? And how to care for themselves in this new situation and to understand their body is changing because of the menses. Their body is getting ready for bearing children. But they also have to know na pagbata pa, maraming mga komplikasyon din yan. You cannot readily have children without complications both to yourself and to your child. And then pagdating sa senior high, eto na yung mga relationship, pag-uusapan, and how to maintain your own person and being able to say no if you don't want such, and to understand how to prevent pregnancy if you are being, if you have to, kung may ganun ka ng karanasan, and to protect yourself from sexually transmitted disease. Doc, yes, sir. Doc, while we totally agree with what Councilor Kim Elago says, that we have to concentrate on the sexual education at a very early age, pero yung problema po natin rin ay environmental in nature. If we look at our media in the Philippines, very explicit yung influence ng sex on television, even on radio for that matter, with regards to sex. Don't you think that the national, in addressing this teenage pregnancy issue, don't you think that we should be able to come up with certain laws that regulate the media in the type of production or type of movies or whatever they come out with that is too sexually explicit? Kasi parang yung MTRCB natin po, parang toothless tiger naman ito. Wala, it cannot control what comes out on television and what comes out sa social media natin. I would also like to raise another thing, Doctor. No? Yung sabi ng nanay ko, she had menstruation at the age of 16 to 15 years old.
my wife had a menstruation at 12 years old. But my daughters, 2 daughters, had a menstruation 9 years old. So this is the reason why I was really saying that yung dati nating schedule na grade 5, hindi na applicable. Because grade 5 is already 11 years old. 10 to 11 years old. By that time, matagal na sila nag-menstruate. Sexually mature na sila. Sexually mature and already sila ready for being pregnant. So, because of the biological changes po, we really had to make the education even before 9 or 8 years old. That's correct po. Actually, we've noted based on surveys na yung average age of getting menses now is around 12. So it can vary from 3 years before 12 and 3 years after 12. No? So pwedeng tama kayo as early as 9 nag-menstruate na. And that's the fact that is being shown dun sa report ng PSA, mga 10-year-old na nanganganak. Correct. They started having menses at 9. Correct. So you are actually, DepEd might adjust itong pan na to actually to a lower grade level, yung education about menstrual hygiene. They will probably bring it lower. Yeah. But also to address yung sa media that was questioned earlier. Actually, yung MTRCB was asked to testify sa Senate about this matter. And yung position nila is they can come up with rules if they have not already come up. Well, in that but yung mga story na palabas sa TV and sa movies, there should always be, if there is a negative element, regardless whatever it is, no, na nakikita sa istorya or sa past, there should be a redeeming factor. Dapat may positive. And it is para ma-retain, makita yung difference ng positive and negative elements in media. Otherwise, kung panay negative lang ang makikita, tama po kayo, media, this kind of media of shows on TV and movies will seem to be glorifying yung mga negative elements. So, sabi nila yun daw ang gagawin nila if they've not done it already. So, there must be the negative and positive, hindi yung negative lang. So, what do we do? What itong mga noontime shows that everybody watches, tapos may mga explicit na na segments na parang mga 8-8, for example, which more or less is very sexually explicit for children. No? So, yung ganun, hindi naman, you cannot explain what they do. Actually, medyo ganun na, suggestive yung mga actions ng mga noontime shows natin. Yeah, I think there should be citizen action where, alam mo naman, yung community perception is most important. If the community feels it is going beyond the moral that they feel community should have, people should speak out and tell MTRCB for sa kanila po. Kasi although they monitor, probably they cannot monitor everything. So, baka maganda may citizen action ho. Pagka ganon. Anyway, there is one more thing. Sir, no? In Zamboanga City, we have what do you call it? A center, the SW Center, that is operated by the city government of Zamboanga for all those children who are either still pregnant or has just delivered their children, who are teenagers. They can stay there, no? Ang problema po, I think what we should do is to couple while they are staying there, while they are living in this DSWD center, dapat po meron silang education, yung kanilang education should continue so that by the time they get out, hindi sila if you've entered grade, you say nabuntis kayo ng grade 6. So, hindi nyo natapos ang grade 6.
Meaning after 2 years, pagbalik nyo, grade 6 pa rin kayo. So that the woman will not, the child will not anymore, nahihiya na siya. Pumasok ulit sa mga mas bata sa kanya. So I think there is a need na when we get the children out of their house and put them in a center, we have to make sure na the education continues. Yes, actually ho, merong, I think kapapasa lang, na law on alternative learning systems. And dapat yun ang ino-offer sa mga ganon so people can catch up. Yung alternative learning system though will require na mag-aral yung bata and then take a test to qualify for a higher level. Meron ding ibang mga modules ang modalities ang DepEd, mga open high school. Ibig sabihin, weekend ka lang pupunta sa eskwelahan, but you still have to go para makatake ng classes. Correct. But evidently, we have to find a way, and the SWD on this, to make sure that yung mga minor parents are given the opportunity to go back to school. To catch up. Ang problema ho, nakikita namin pagka yung minor de edad ay may dalawa ng anak, hindi na bumabalik. Nahiya na pumasok. Pag nasundan. Na nabubuntis. Dapat hindi masundan. That's why we're working talaga na mabigyan ng access sa family planning services ang kabataan. Doc, mga programa natin sa PAPCOM ngayon against itong teenage pregnancy natin, but some of our programs are further emasculated because of what we call cultural sensitivities that allows cultural minorities to continue on pushing their children out to early marriage. Parental marriage. Yes, pushing their children at an early marriage. Don't you think that we should be seriously addressing this with too culturally sensitive? Hindi naman basta may penalty for early child marriages and forced marriages. It would address this very issue. Pero hindi pa po pumapasa sa Congress. Pending law yun, nabasa ko kanina rin po. Yes, it's still pending. That would address that. Although, alam mo ngayon, illegal talaga na magpakasal ng bata pa. I think ang ipapanish under the law, yung solemnizing officer, kung sino man yun at kasal. Yeah, but this has been going on for generations, Doc, and nothing has been done to stop this. Sa law, for example, Doc, no? Sa NCIP, National Commission for IPs, no? Indigenous Tribe, yung mga dito sa amin, mga Subano, yung Tinuay is a person who conduct a marriage po. And since there is such thing as parental marriage, so kahit na 12 years old, pwede mag-asawa, ika-4th or 5th wife ng isang Subano na leader, no? So ito yung problema pa rin yan sa tingin namin, Doc. Actually, ang solemnizing officer has to be certified by the Philippine Statistics Authority. All solemnizing officers have to go through that process. So, hindi pwedeng i-allow yung anong klaseng marriage. Kaya nga, ang problema kasi culturally, recognized siya. So, they don't really care whether it was entered into the Philippine Statistics Agency. Wala silang pakialam. So, even Bajaus, ngayon may penalty if the law passes. Kaya nga. That's good, Bo. Doc, has there been any attempt to dialogue with our indigenous communities issue, because it is now becoming a big problem for the entire country, especially for the indigenous communities, itong mga early marriage. Has there been any attempt to try to curtail itong what has been sanctioned as okay sa kanila as culturally
culturally acceptable na early marriage? Well, so far, ang nagawa pa lang namin are among the Muslim communities. We have come up with a fatwa on a model Muslim family. And I think meron din Muslim code na which talks about marriage only among 18-year-old girls and 20-year-old boys, no? So, although I am not sure how well it is being implemented, pero pagdating sa ibang indigenous communities, I'm not sure kung merong specific action ng NCIP so far. We have worked with NCIP on preventive measures, mga, for example, mga modules to teach indigenous young people about their bodies, yung parang comprehensive sexuality education fit for indigenous communities. Pero for example, parang it's quite difficult because bawat tribe or community may sariling cultural rules to conform with. So I remember we have conducted 1 or 2 courses in Bukidnon, for example, para sa mga tribe doon, that we were only able to cover 1 or 2 tribes. Yung ibang tribe pa, we have to develop yung ibang modules for them. Ito lahat, preventative pa to. Wala pa where we have not yet gone into these marriages. Although I can already say, since they are not certified solemnized po, we've had a recent agreement a couple of years ago with DOH na DOH will continue to buy the family planning commodities, pills, condoms, IUD, and then ilalagay sila sa warehouses. We have a warehouse there in Zamboanga sa Kabatangan that was opened last year. So doon nilalagay ang programs that will make them more resilient to face economic and health challenges. And that is by becoming families with responsible parents, families that are well-planned, no? So that kung may health or other issue, your family can take the shock. And we have found that the smaller families are more resilient in this regard. So as many families as needed can take up the practice of family planning, whether it is artificial or natural, and we will help them to be able to practice this and strengthen family. So sana all Zamboanga Peninsula families become empowered families. Maraming salamat po. Dr. Juan Antonio Perez, sir, Undersecretary and Executive Director of the Commission on Population. Thank you very much, sir, for joining us in the program this afternoon. Dito po sa Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Thank you, Albert, Ronnie, and Councilor Kim. Thank you for... Thank you po. Salamat po. So, si Doc Antonio Perez, the third, no? Undersecretary del PACO. Mientras tanto, continua kita con esa discusión, mga bisinos. Nabirada di aton repaso del mga noticias na corto tiempo. Ay Birapael, Dateline Teleradyo. Yung favorite nating Dunkin' Barkada Bundle, may bago na! I mean, may kasama na siyang Dunkin' Twist. Soft twisted donuts with chocolate, purple yam, and strawberry flavors. Get your Barkada Bundle with a twist. $2.99 for 6 Dunkin' Twists with 6 classic donuts. $3.49 naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 109509, Series of 2020. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihitain ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Basta tuwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin' Dunkin', pasalubong ng bayan. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alright mga bisinos, el hora di aton alas 4:40 del tarde y hora para del repaso del mga noticias na mga caliente noticia este tarde. Police con warrant of arrest ya puede arrestar con una persona con mga alegado shabu, marijuana junto al pusil y también rifle grenade alina Santa Maria en Denantes Aga. El personal del Police Station 7 Santa Maria junto con el Zamboanga City Mobile Forces Company ya sirvi el search warrant con este si Al Rafi Batuasa, 38 años, residente del Governor Ramos Santa Maria. El policía puede recubrir con el 14 paquete de aligao shabu, tiene pesadez de más de 9 gramos y tiene valor de más de 63,000 de pesos. Y el 71 paquete del aligao marihuana tiene pesadez de más de 12 gramos, tiene valor de más de 1,000 de pesos o cerca de 2,000 de pesos. Ya puede también recubrir en su posición el un calibre 45 pistola y mga bala. Ya puede también sacar na su posisyon el un rifle grenade y mga pesador. El sospechado tanega que hindi disuyo el cosa ya puede confiscar el polis con el yalibayan na estasyon del polis para el mas del investigasyon. Santo Policía por confiscar el 49 cajón del mga smuggled cigarillo alinaca barrio del Kawit ayer madrugada. El personal del Police Station 9 na Ayala junto con el oficiales del barangay de Kawit y el magatanod ya conduce el joint operation contra smuggled cigarillo en zone 1 na barrio del Kawit. El autoridad ya puede mirar con el 2 magaban lleno del cigarillo y tiene total de 49 cajón y tiene market value de más de o cerca medio millón de pesos. Con el 2 mga vehículo el cigarillo ya man turn over ya para na custodia del Bureau of Customs este día.
Santo, un 48 años mujer, el muerto después con el tira, mga desconocido sospechado, alina barrio del Tetuan, ayer tarde. De doon al hospital el untal Loisabel Lee, 48 años después con el tira, el sospechado, alina Estrada Street, a las 5 pasada ayer tarde. El víctima pavolvida ya na di la casa, alina lugar, y ya tira con el sospechado y ya escapa estos después del incidente. El víctima ya sostener herida de bala na su pecho y ya causa el su de repente muerte. El policía continúa pa conducir con la investigación. Mientras tanto, el policía puede arrestar con una persona después roba zapatos y camiseta na alina barrio del Tetuan anoche. El personal del Zamboanga City Mobile Forces Company ya conduci para na Police Station 6 Tetuan con si Jumong. Después sila ya puede arrestar con el mga gente tasupla con ele alina un apartment na Estrada Street Tetuan. Ya entrado na del apartment iya saka mga zapatos y camisa y anoche ya puede sila bina con tausa con los zapatos. Por eso ya gulpya con ele el mga vivientes. Con Jumong ya detenía na Police Station 6 Tetuan también. Na otra noticia, el policía puede arrestar con 4 mga persona con alegaw shabu na 2 separado también operasyon na Tetuan y Santa Maria. El personal del Police Station 11 ya conduce el bypass operation alina Doña Maria Drive na Tetuan. Ya resulta na arresto de si Muiz Zadin Harain, 32 años, residente del Santa Catalina. El policía puede recubrir del sospechado el 2 paquetes de alegaw shabu, tiene valor de 200,000 de pesos y el 2,000 pesos mark money. Mientras tanto, el mismo grupo ya conduce también otra operación alina Santa Maria. Ya puede arrestar con Kanda Jermico Siason, Greg Halon Francisco y también Rodel Daniel Chong. El policía puede confiscar kanila el 5 paquete de alegaw shabu. Tiene valor de 364,000 de pesos. Pero también recubrir el 500 pesos mark money. Con el mga sospechado ya lebay na estasyon del polis para también el investigasyon. COVID update, mga vecinos, 90 lang ahora el COVID active case del ciudad de Zamboanga. Base en el reciente update del Zamboanga City COVID-19 data tracker que ya aumenta también el recovered cases de ato na 3,848. El COVID-19 deaths taligaya na 188. El total confirmed case del ciudad ya ligaya na 4,126. Na 90 active cases, 77% asymptomatic, 15% el mild case, pero el severe case se subía na 7%. El recovery rate del ciudad mantiene ahora 93%, mientras el positivity rate ya menora na 7% lang. El DOH reporta que tiene 13 aumento caso del febrero 17, 7 na Zamboanga del Sur, 5 na ciudad de Zamboanga, 1 na Zamboanga del Norte. El Zamboanga Sibugay tiene pa siyempre 168 active case que alto na rehiyon, 111 na Zamboanga del Sur, 102 na ciudad de Zamboanga, 100 na Zamboanga del Norte, sa islang na Isabela. El total active case na rehiyon tali ahora na 487 ya. Es el de aton repaso del Maga Noticias a las 4:48 del tarde y los demás pa del Maga Noticias luego na Dateline Zamboanga. El continúa para el de programa después el corto mensaje. Yung favorite nating Dunkin' Barkada Bundle, may bago na! I mean, may kasama na siyang Dunkin' Twist. Soft twisted donuts with chocolate, purple yam, and strawberry flavors. Get your Barkada Bundle with a twist. $2.99 for 6 Dunkin' Twists with 6 classic donuts. $3.49 naman for 6 Dunkin' Twists with 3 premium and 3 classic donuts. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 109509, Series of 2020. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.
Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihilahin ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Sa tuwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin' Dunkin', pasalubong ng bayan. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. So, 51 ito del tan de Albert, no? Corto tiempo que está tiene también. Sí. Pero, aquí pa man si Konsehal también. Cosa ba na nuevo que está suceder na Konsehal? So far, actually, we have passed a beautiful, dos kami, pwede yung abla bonito ordinansya, pwede kami kasi pasa, akal uno, akal pantalan, task force pantalan, yakede arase un ordinansa, and the second one is, kosapate, cosa bakal kami yun. El segundo, segundo, dakal dia, tricycle pakali, tricycle ordinance. We hope to extend the life of the tricycle operation again for the fifth time. Yeah. But what happens, el pregunta que era, what happens if the national government comes up with the policy totally banning them from the highway siya conforme está? No? That will pose a problem, no? Hindi si problema. It's actually regulation. Como iyo era tan proposyo como by area. For example, ese highway de aton na prinsipyo kita Tetuan, no? Tetuan, akina Jollibee, Tetuan, para yan na hasta na entrada de Sambuod. Todo kang na left, one area na puede correr el tricycle.
todo tamang na right, pwede, kasi mga community adentro, pilit-pilit man siya. So, pwede sila correlate. So, como kita color green el uno, color blue el otro. Cabarleta say aquí na pueblo, pone kita color white or color red. So, what we will do is put the tricycle within an area of operation. So, takordese, si Mirena Manila, ese tanya sila Project 7, Project 6, ese West, at tali parte na punta la Pantranco, todo sa area adentrally is one association of tricycle. So, it is bounded by highways. No pwede sila kore na highway, pwede sila crossa na highway. So, akit namin na SM, Bagong Bayan, another tamin Bagong Bayan, Project 8, otro tamin si Project 4, otro tamin si area. So, I think asina lang kat LDB sucede ko ng mga tricycle. We will respect and we will recognize that el tricycle industry, mutually mga pamilya, kadepende ko na sa industry. So, we live and let live. We will follow the law, pero we will confine them to a certain area. El otro issue también siguro que concierne el Consejo de Ato, nada más issue de este parking area para la Puebla de Zamboanga. ¿Cuándo ba kita puede proponer un parking building? Yeah. Actually, ang what you said propone, no? That within the city government of within the city, meaning mga 2 to 3 kilometers surrounding the city, we should have government-owned parking buildings, especially aquel allí parte na sentro del ciudad. Other lugar, we will have private parking buildings. So, example with that is El Minpro, SM Minpro. What's the advantage of it? That is a privately owned parking building. What's the advantage of having a government-owned parking building then rather than giving it to the private sector to invest in a parking space for the city of Zamboanga? Sabi to, ese concept of a parking building, dakaldiya pa si kami tarin po, ha? But I don't know, for one reason or another, the private sector finds it less attractive or parang hindi masyadong profit. Baho ba ang profit? Habla sila ROI, el turnover del profit ba? So, because of this, tampo siya, let the government do it. Si China can entra, actually, tan proposyo. Ese antes, cosa pa si theater? City Theater. Ese. That is a beautiful... Ako naman magbulito yung ese, kahit ese na sentro del pueblo. Na sentro. Come to think of it, si tabang propose man to parking building o kanali, why don't we do the same thing as what Makati did? Allá na mismo sentro di lakat parque, abajo del parque, ya pone ko el parking area. Actually, I was thinking abajo del Plaza Pershing. Abajo del Plaza Pershing. Sí, parking building. Underground parking. Sí. And that gives us a chance to renovate the Plaza Pershing again and make it, to maintain el mismo. It will be the center. Pero, but the question is, the cost. The cost. That is why it is only the city government that I think is capable of putting a parking building asina, ali abajo, and operate it. Well, if you're at a price that is not so exorbitant. If you're talking about the cost, we might as well think about doing it now before things get more expensive. Because the more we delay on that,
the more we will no longer be able to afford it. Pero sabi to si Juan Principiato Manhukay, allí abajo del Pershing? Plaza Pershing. Guase. Hindi. Habli contigo, chismis. Chismis na yung contigo kasi sali. Sa ito ko sa treasure hunting. Si Atty. Elago. Yung pwede encontrar sa treasure ni abajo. Tunay susitable sa mga opisyal. Well, there's been a lot of urban legends, but I think... Anyway, may magita ora. Dahil tiempo tayo para mag-bye-bye. May mag-ora? 4:59 in the afternoon at Albert, tiempo tayo para BPD. Muchas gracias con vivientes di aton kun Consal Kim kay yaman na take time ka naton na manhunto también ka naton esta tarde. Mga bisinos TJF Tegaris Friday, mañana manhunto pa syempre ka naton na di aton na kwento isulod di aton topic mañana is hypertension. So mantutok mañana mga bisinos alas 8 del aga. Hypertension. So mira to mañana alas 8 del aga. Hindi lang to hyper. May tension. You're always hyper but always with tension. So gracias con ustedes mga bisinos. Okay, Kim. Bueno, maski short, sila short time lang kita no? Pero alegre kita sinta junto kun manong yedo pati mas manong pero di yung mga Illuminati igual. Good afternoon to everybody. Happy weekend po sa lahat. Please take care. Cheni kita storm signal, ha? Cheni kita untay-punta entra na Pilipinas. Correct, and pedido di aton con el pueblo de Zamboanga, stay safe, especialmente si de mga lugar de que un poco peligro con el timpak tierra. Timpak na mga Monte-Montesco, pati Rio. Tawaro ka lang kita, el City Disaster Risk Reduction Management Office, preparo ya también. Para responder si la caso man tiene mga emergensya, no? So, anyway, hasta mañana junto ustedes con Albert Luna tayo kita programa Hypertension, el cuento de ustedes mañana. Como siempre, ustedes subidora kita ven junto con Albert Luna y con Consal Kim Elago, Ronnie Yedo po lamang tabla. Muchas gracias. Hasta mañana o na lunes kita man junto. Bye-bye. Bye-bye.